Right. So moving on to the next topic in case of chemistry. Acids and bases. Acids and bases. Do you still require time to get settled? So moving on to the next topic, that is acids and bases. Now, in general, the moment you're talking about the case of acids as well as the case of bases, we use these particular acids at the same time we use these bases in the day-to-day life. We use number of acidic substances directly or indirectly. At the same time, we use number of basic substances directly or indirectly. Now, for example, you talk about one simple basic fundamental thing. Whenever you are having food, right? Maybe the case of your breakfast or the case of your lunch or the case of dinner, we take different types of items in there, the different types of vegetables or as the case of fruits that you're talking about. Now, for example, the moment you're talking about the case of tamarind, Chintapandu. Now, is it an essential part of our food or not? At the same time, onion. Without onions, can we plan food? So, any particular curry that you want to make, definitely you need to have some onions, right? Or else, if you talk in the case of your tomato, even that is also an essential one. Now, every day, if you talk about, we use either onions or as the case of tomato or as the case of tamarind for sure compulsory. ఈ మూడు లేకుండా రైట్ కనీసం ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఒకటి లేదా రెండు లేకుండా అది వన్ రైట్ యూ డోంట్ కుక్ ఎనీ particular food. But there in that particular case, tamarind is having some acid which is present in that. Onion is also having some acid which is present in that. Tomato is also having some acid which is present in that. And apart from that one, you talk about the case of your milk, you talk about the case of curd. Now, even milk and curd are also having some amount of acids which are present in these particular substances. At the same time, you talk about the case of the various types of fruits that you're talking about. Maybe the case of your citrus fruits, or as the case of your apple, or as the case of watermelon. Now, in all these particular things, we have the various types of acids which are required or not required, which are required to the human body, particularly in the process of digestion. All these particular acids are very, very essential for us. Now, the question is that first, before going into all these particular things, the very first simple question, what do you mean by an acid, or else what is meant by acid, or else what are acids? You can put the question in a different way. What is an acid? How these particular acids are formed? Now, whenever you're talking about the case of acid, we simply say that acids are those particular chemical substances which consist of H plus ions. A particular compound lo aina sare, a particular substance lo aina sare, if at all H plus ions unnatlaite, వాటిని మనం acids అని అంటాం. The last class we were discussing atom and ion difference ఏంటి. Now, in case of atom, electron number, proton number will be always equal.
ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ ప్రోటాన్ నంబర్ ఈక్వల్ గా ఉంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ ఆటమ్ అని అంటాం. అలాగే ఆటమ్ లో న్యూట్రాన్ నంబర్ నీడ్ నాట్ టు బి ద సేమ్. Need not to be the same. For example, suppose that if you talk about the case of carbon C612 అని అంటాం. Now here in this case, electron number, proton number, neutron number, all the three are equal to 6. All the three are equal to 6. Now suppose that if you talk about the case of sodium, sodium 1123, sodium 1123, here in this particular case, electrons ఎన్ని ఉన్నాయి, protons ఎన్ని ఉన్నాయి, 11, but the number of neutrons in this case are equal to 12. It means the number of neutrons may be more, may be equal. Suppose that if you take the case of oxygen 815, here in this case number of neutrons are 7 itself, and the number of neutrons may be less than electrons and protons, may be equal to electrons and protons. The number of neutrons may be greater than electrons and protons, so we are not bothered about neutrons. Atom అని అన్నప్పుడు we simply say the number of electrons and protons అని మాత్రమే అంటాం. But any particular element or else any particular atom in which electron number కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నా, protons తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా ఉన్నా, లేదా protons తో కంపేర్ చేసినప్పుడు తక్కువగా ఉన్నా, that is what is known as an ion అని అంటాం. సో ఎనీ పర్టికులర్ ఏ కాంపౌండ్ అయినా సరే ఆ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ లో ఒకవేళ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ యాసిడ్. A compound or any compound which is consisting of H plus ions is known as an acid. Now the question is that acids ఎలా form out? How these particular acids are formed? Now before going into the formation of acids, first we'll talk about the case of non-metals. Non-metals examples ఏంటి? Carbon is a non-metal. At the same time sulfur is also a non-metal. At the same time nitrogen is also a non-metal. ఈ నాన్ మెటల్ యొక్క ఆక్సైడ్స్ అని అంటున్నాం. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్స్. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మూమెంట్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆక్సైడ్ ఆఫ్ కార్బన్, నథింగ్ బట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అలాగే సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సైడ్ అని అన్నప్పుడు దట్ క్యాన్ బి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ ఎల్స్ దట్ క్యాన్ బి ఈవెన్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ దట్ కుడ్ బి NO2. That could be even the case of your N2O5. Now ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్స్ అని అంట. The moment the oxides of non-metals, whenever they are reacting with water, for example CO2 is reacting with water, H2O. లేదా you talk about the case of sulfur dioxide reacting with water, that is H2O. Or else sulfur trioxide reacting with water, H2O. N2O5 reacting with water, that is H2. Now here in this particular case, what is the product? So non-metallic oxides, whenever they are reacting with water, non-metallic oxides, whenever they are reacting with water, the very first thing that you get, H2CO3 అని అంటాం. H2CO3. Now what is this H2CO3? This is carbonic acid. This acid is known as carbonic acid అని అంట. అలాగే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేది వాటర్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు it gives H2SO3. So here you are having O2 and here you are having oxygen kabatti that gives rise to H2SO3, which is known as sulfurous acid. Now suppose that sulfur trioxide is reacting with water, it gives rise to H2SO4, and H2SO4 is known as sulfuric acid. It's also known sulfuric acid. Then N2O5, when it reacts with water, it gives rise to a balanced reaction, 2HNO3 or else nitric acid. So what is the statement that you can give here? Non-metallic oxides, whenever they react with water, it gives rise to an acid. So each and every particular acid definitely consists of H plus ions. లేదా సింపుల్ ఎలా చెప్తాం, ఏ కాంపౌండ్ లో అయితే H plus ions ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం యాసిడ్స్ అని అంటాం. మరి యాసిడ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అని అన్నప్పుడు
నాన్ మెటల్ యొక్క ఆక్సైడ్స్ అని అంటాం. మరి నాన్ మెటల్స్ అంటే ఏంటి? కార్బన్ ఒక నాన్ మెటల్, సల్ఫర్ ఒక నాన్ మెటల్, ఫాస్ఫరస్ ఒక నాన్ మెటల్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ ద కేస్ నైట్రోజన్ ఇట్స్ నాన్ మెటల్. ఈ నాన్ మెటల్ యొక్క ఆక్సైడ్స్ వాటర్ తో రియాక్ట్ అయిన ప్రతిసారి ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు ఎ పర్టికులర్ యాసిడ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అని. నా వీటిని బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ గాట్ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. The acid that is present in aerated cool drinks and India. The first thing, aerated cool drinks and beverages అని అంటాం లేదా aerated cool drinks అని అంటాం. So for example, if you talk about the case of your Maaza is not an aerated cool drink. Or else you're talking about the case of your pulpy orange or Minute Maid pulpy orange, it's again not a aerated cool drink. Now, if at all you're talking about any particular cool drink which is almost black or brown in color, something like your Thumbs Up or Pepsi or Coke, now we are talking about those particular aerated cool drinks. Now, those particular cool drinks, one common experience, everyone has got experience. The moment you shake the bottle, in that particular case, you get, so that particular thing will be bursting off. ఇంకా ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో బాటిల్స్ అన్ని కూడా ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఎర్లియర్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ద బాటిల్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ గ్లాస్. ఆ పైన ఉన్నది ఓపెన్ చేయడం వీ యూస్ ఓపెనర్ వాజ్ రిక్వైర్డ్. Now that particular bottles, if at all you shake that particular bottle very much vigorously, there are some cases where the bottle broke in the hand itself. Why? Because of huge amount of carbon dioxide which is filled in there. సో ఆ ఏరేటెడ్ కూల్ డ్రింక్స్ లో ఖచ్చితంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిల్ చేస్తారు. మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏ యాసిడ్ ఉంటుంది? కార్బోనిక్ యాసిడ్. సో ఏరేటెడ్ కూల్ డ్రింక్స్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క ఏరేటెడ్ కూల్ డ్రింక్స్ లో ఉండే కామన్ గా ఉండే యాసిడ్ ఏది అంటే కార్బోనిక్ యాసిడ్ అని అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద మూమెంట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ SO2 అని అంటాం, H2O. SO2 reacting with H2O, it gives rise to one acid which is known as sulfurous acid. Now this particular sulfurous acid, or else here, now this particular sulfurous acid, it is responsible for acid rains. Sulfurous acid is responsible for acid rain. Write the statement. Non-metallic oxides, non-metallic oxides, when react with water, non-metallic oxides when react with water, non-metallic oxides when react with water, results in the formation of acid. Results in the formation of acid. Any chemical substance, any chemical substance which consists of H plus ions, any chemical substance which consists of H plus ions is known as an acid. Any chemical substance which consists of H plus ions is known as an acid. Is known as an acid. Write this for. Rasareg already. Can I go for the next one? Rasnara. Right. There. Now, the moment you're talking about the properties of these particular acidic substances, or as a case of acidic compounds, and now whenever you're talking about the case of acids,
So acids react with metals. All these acids react with metals. Acids react with metals and release hydrogen gas. Acids react with metals and releases hydrogen. So whenever you're talking about the case of any particular acid like HNO3, it is reacting with iron, it is reacting with silver, it is reacting with copper. In that particular case, hydrogen is being released wherein different compounds are formed. So statement in the acids react with metals to release hydrogen gas. At the same time, these particular acids they react with carbonates. Acids react with carbonates. Carbonates and ఏంటి? Potassium carbonate, magnesium carbonate, sodium carbonate, something like this. Right? వీటన్నిటిని సింపుల్ గా కార్బోనేట్ అని పిలుస్తున్నాం. Acids react with carbonates to release carbon dioxide. Acids react with carbonates to release carbon dioxide. They react with metals and release H2. They react with carbonates and release CO2. Now, the moment you're talking about the case of these acids, in general, acids are sour to taste. Acids are sour to taste. At the same time, these particular acids they change the color of blue litmus to red litmus. Acids change blue litmus paper to red litmus paper. Acids change blue litmus paper to red litmus paper. Right. Now the question is that what is this particular litmus paper in? Litmus paper దేని కొరకు యూజ్ చేస్తాము? What is the use of litmus paper? To know a compound. To know a given compound. A chemical compound మనకు ఒకటి ఇచ్చారు, కెమికల్ మనకి ఇచ్చారు. ఆ కెమికల్ అది యాసిడా బేసా అది ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద కేస్ ఆఫ్ లిట్మస్ పేపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెనిగర్ ఇచ్చారు, వెనిగర్ ఈస్ గివెన్. వెనిగర్లో ఉండే యాసిడ్ ఏది అంటే అసిటిక్ యాసిడ్ అని అంట. రైట్. సో వెనిగర్ కావచ్చు, లేదా సబ్బు నీళ్ళు ఇచ్చారు. రైట్. ఆర్డినరీ ద సేమ్ సోప్ వాటర్. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటా ఉంటారు, ఇట్లా స్టిక్ ఉంటుంది, ఆ బెలూన్స్ అవుతాయి, దే గెట్ దట్ బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దట్స్ అగైన్ సోప్ సొల్యూషనే కదా. సో ఒక one glass you are having soap solution, other glass you are having vinegar. Now, the thing is that you need to identify which is an acid, you need to identify which is a base. So to identify that particular thing, we are using this particular indicator which is known as litmus paper. And yeah, the moment you're talking about the case of this particular litmus paper, so litmus paper దేని నుండి తయారు చేస్తారు? What is the source of this particular litmus paper? అలాగే whether it is a natural indicator అంటే సహజంగా మన ప్రకృతిలో లభిస్తున్న ఒక ఇండికేటరా లేదా ఒక కెమికల్ ఇండికేటరా అని అన్నప్పుడు లిట్మస్ పేపర్ అనేది ఒక న్యాచురల్ ఇండికేటర్ అని అంటాం. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, లిట్మస్ పేపర్ ఈస్ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ this particular litmus paper is obtained from a plant which is known as lichen. Litmus paper is obtained from lichen plant. It is obtained from lichen plant belonging to the family of Bryophyta. So here you have got two different families, right? Thallophyta as well as the case of your Bryophyta, right? So I think you have this in 6th class textbook lo undi chudandi, right? So this particular thing, a litmus paper, it belongs to the family of lichen, belonging to the family of Thallophyta, sorry, belonging to the family of Thallophyta, right? At the same time,
Now, do we have any other natural indicators apart from litmus paper? సో మనందరికీ తెలిసినవి ఫినాఫ్థలిన్ ఒకటి తెలుసు, మిథైల్ ఆరెంజ్ ఒకటి తెలుసు, కానీ ఈ రెండు కూడా ఏంటి? కెమికల్ ఇండికేటర్స్. ఆ రెండు కూడా కెమికల్ ఇండికేటర్స్. మరి న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ ఏవి అన్నప్పుడు ఒక లిట్మస్ పేపర్ అని చెప్పాం. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, డు వీ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్? నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సైలెన్స్ ప్లీజ్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మూమెంట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆనియన్, ఆనియన్ పైన ఏదైనా యాసిడ్ వేసినప్పుడు డస్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ఆనియన్ ఇస్ లాస్ట్? ఆనియన్స్ పైన యాసిడ్ ఎప్పుడు వేయలేదా? Everyone has done it sitting in the classroom. ఆనియన్స్ పై లెమన్ స్క్వీజ్ చేసే ఉంటారు కదా, నిమ్మకాయ పిండే ఉంటారు కదా. మరి నిమ్మకాయలు ఉండే యాసిడ్ ఏది? సిట్రిక్ యాసిడ్. Now whenever you are using, whenever we are squeezing lemon on onions, is the smell of onion lost? Right, I'll tell you the answer for that one. ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేదు సార్. That is the right answer. You haven't observed that one, right? Because we were busy eating that particular so-called biryani, or as the case of tandoori roti, or as the case of butter naans, but we never concentrated. That is the fact. We never concentrated. Whenever we are squeezing lemon on the onions, smell unda poinda, we are not bothered about that. That is one thing, right? The thing is that whenever you are using citric acid or the lemon, the smell of onion is not lost. It will be there intact. అలాగే ఉంటుంది. Now at the same time, suppose that if at all you are using soap solution on onion, then the smell of onion is lost forever. అంటే ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఒక పర్టికులర్ కెమికల్ ఇది యాసిడ్ ఆర్ బేస్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి we can use even onion also. At the same time, there is one more indicator which is called as red cabbage. Red cabbage. I hope you might have seen. రెడ్ క్యాబేజ్. జనరల్ క్యాబేజ్ అంటే మన దగ్గర దొరికే లైట్ గ్రీన్ కలర్ దొరుకుతూ ఉంటుంది. బట్ థింగ్ ఈస్ దాట్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్, ఇఫ్ యూ గో టు సమ్ ఆఫ్ ద వెజిటబుల్ స్టోర్స్, Reliance Fresh or something, there you get cabbage which is purple in color or is the red color cabbage. At the same time, you get even that capsicum which is yellow in color, which is red in color, different things. Right. Now, even that particular red cabbage is also considered to be a natural indicator. Right. So what name antamante, with the name of that one, we call them as olfactory indicators ani anta. Especially onion is known as olfactory indicator. Onion is referred as, onion is known as olfactory indicator. Onion is known as, onion is referred as olfactory indicator. When acid is added to onion, when acid is added to onion, the smell of onion does not change. The smell of onion does not change. When acid is added to onion, the smell of onion does not change. Whereas if bases are added, the smell of onion is lost. The smell of onion is lost. Then, the moment you're talking about the chemical indicators, so whenever acid is added to, so whenever acids are added to a chemical indicator like methyl orange, so whenever acid is added to methyl orange, the color changes to pink in color. The color of methyl orange changes to pink. When acids are added to methyl orange, the color changes to pink. When acids are added to methyl orange, the color changes to pink in color. At the same time,
when acid is added to phenolphthalein, when acid is added to phenolphthalein, when acid is added to phenolphthalein, it remains colorless. It remains colorless. ఒకవేళ మీరు బికమ్స్ కలర్లెస్ అని రాస్తే మీనింగ్ మారిపోతుంది. బికమ్స్ కలర్లెస్ అంటే ఏంటి? యాసిడ్ యాడ్ చేయకముందు ఫినాఫ్థలిన్కి ఒక కలర్ అనేది ఉండే, యాసిడ్ యాడ్ చేయడం మూలంగా కలర్ కోల్పోయి ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ కలర్లెస్ అవుతుంది. కానీ వాస్తవం ఏంటి? యాసిడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఫినాఫ్థలిన్ యొక్క కలర్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. యాసిడ్ యాడ్ చేయకున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్, యాసిడ్ యాడ్ చేసినా కూడా it is remaining colorless. That is the meaning of that one. So whenever acids are added to acid is added to phenolphthalein, it remains colorless. At the same time, methyl orange indicator is not suitable for weak acid. Methyl orange is not suitable for weak acid. Methyl orange is not suitable for weak acid. Now the question is that what do you mean by weak acid? So in general we say acids are two types. One is a strong acid and other one is a weak acid and now the question is that what do you mean by weak acid ani annappudu any particular acid which is having less number of H plus ions, any acid which has less number of H plus ions is known as a weak acid. సో వీక్ యాసిడ్లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదా నంబర్ ఎప్పుడు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇన్ వీక్ యాసిడ్స్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ ఎల్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఆర్ లెస్. At the same time, so for example, suppose that you are comparing two acids. So here in this particular case I am comparing H2SO4 and HCl. మళ్ళీ ఈ రెండిట్లో విచ్ వన్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్? రైట్, ఎందుకంటే H2SO4 మనందరికీ తెలుసు, చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లో చెప్తా ఉంటారు H2SO4 ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అని అంటారు. ఆ పర్టికులర్ ఎజంప్షన్స్ని బేస్ చేసుకుని, ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని, ఎందుకంటే కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని వి అజ్యూమ్ దట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనేసి మనం ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చేసాం. ఎందుకంటే కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ కాబట్టి. మరి కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అంటే ఏంటి? బలమైన కెమికల్, బలమైన యాసిడ్ కాబట్టి H2SO4 అనేది స్ట్రాంగ్ అనేసి మనం ఒక కంక్లూషన్కి వచ్చేసాం. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. H2SO4, HCl ఈ రెండింటి కంపేర్ చేస్తే HCl is considered to be a strong acid when compared to the case of H2SO4. The reason for that, why it is so? So the moment talking about the case of HCl తీసుకుంటే, HCl when it is dissociating in water, it is giving us H plus and Cl minus. అంటే here in this particular case హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అనేవి ఒకవైపు కంప్లీట్ గా స్ప్లిట్ అయిపోయాయి. బట్ వేరాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ H2SO4 అనేది స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్స్ H ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ HSO4 మైనస్. అంటే anion లో కూడా, నెగటివ్ అయాన్ లో కూడా స్టిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ హైడ్రోజన్స్. బట్ వేరాస్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ anion లో వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్, నెగటివ్ అయాన్ లో వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ పర్టికులర్ హైడ్రోజన్స్ అనేవి లేవు. Now for example, suppose that if you talk about the case of acetic acid అని అంటాం, ఫార్ములా ఏంటి? CH3COOH. మరి అసిటిక్ యాసిడ్ అనేది స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ CH3COO మైనస్ along with this 1 H plus ion. అంటే ఇక్కడ anion లో still we are having how many hydrogens? 3 hydrogens are still left here. That is the reason why ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎ వీక్ యాసిడ్, రైట్? సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటే ఇది ఎనీ పర్టిక్యులర్ యాసిడ్ ఇన్ విచ్ H plus ions are completely dissociated.
దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని అంటాం. ఏ యాసిడ్ లో అయితే హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా వేరు పడతాయో, కంప్లీట్ గా సపరేట్ అవుతాయో, కంప్లీట్ గా స్ప్లిట్ అవుతాయో, కంప్లీట్ గా డిసోసియేట్ అవుతాయో, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని అంటాం. మరి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో హైడ్రోజన్ అయాన్స్ కంప్లీట్ గా స్ప్లిట్ అవుతున్నాయా? కావడం లేదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ వీక్ యాసిడ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు హెచ్సిఎల్, రైట్? సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఆర్ దోస్ ఇన్ విచ్ strong acids are those in which the hydrogen ions are completely dissociated. And exam lo vache words then notes rapistunnanu. Explanation I'm giving you some synonyms of this one or else homonyms, but the thing is that exam lo ekkada kuda split ane word raadu. You get the word dissociate. So I'm giving those particular words here. So strong acid is the one in which the hydrogen ions are completely dissociated, right? At the same time, the moment you're talking about these particular acids in general, they are considered to be, or else acids are volatile in nature. Acids are volatile in nature. Mari, what do you mean by volatile? Volatile ante enti? Aviravamu, the one which can get converted to vapor form very, very quickly. Now, for example, is water volatile in nature? వాటర్ ఆవిరి అవుతుందా, ఆవిరి కాదా? నీళ్లు ఆవిరి అవుతాయా, నీళ్లు ఆవిరి కావా? అవుతాయి. టైం, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద టైం టేకెన్. సో యూర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇమ్మీడియట్ గా అవుతుందా లేదా అనేది కాదు. ఆ నీళ్లు అనేవి ఆవిరి అవుతున్నాయా లేవా? సముద్రంలో నీళ్ళు అన్నీ కూడా ఆవిరి అవుతున్నాయి. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. అట్ ద సేమ్ టైం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్, చేతి మీద కొంచెం పెట్రోల్ పోసుకుంటే, రైట్, జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ 1 or 2 drops of petrol, ఆఫ్టర్ 1 minute or 2 minutes యూ డోంట్ ఫైండ్ ద పెట్రోల్, బట్ స్టిల్ యూ ఫైండ్ ద స్మెల్ ఉంటుంది, కానీ చేతిలో మాత్రం పెట్రోల్ ఉండదు. The reason for that one, petrol is highly volatile when compared to the case of water, right? So some substances, petrol kanivandi, benzene kanivandi, at the same time, even the case of your nail polish remover, if you open the cap and keep it, even again that one will also get evaporated, right? So there in that case, some of the substances are highly volatile. Alage acids are also volatile ani antam. But write the complete the statement. Acids are volatile, but acetic acid is highly volatile. Acetic acid is highly volatile when compared to sulfuric acid. Acetic acid is highly volatile when compared to sulfuric acid. If you want, you can write in brackets. Sulfuric acid, least volatile. Sulfuric acid is least volatile and acetic acid is highly volatile. Yeah. Acids dissociate in water to give H plus and OH minus ions. Acids dissociate in water to give H plus and OH minus ions, to give H plus and OH minus ions. Acids dissociate in water to give H plus and OH minus ions. So these are the properties of acids. So we'll talk about some of the important acids. H2SO4. H2SO4. Sulfuric acid. Formula is H2SO4 and the chemical name is sulfuric acid. Sulfuric acid. Sulfuric acid, also known as king of chemicals. Sulfuric acid, also known as king of chemicals.
Now the question is that ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాను, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ రెండు కంపేర్ చేస్తే హెచ్సిఎల్ ఇస్ వెరీ మచ్ స్ట్రాంగ్ వెన్ కంపేర్డ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. బట్ అయినప్పటికీ కూడా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ని కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఎందుకు అంటున్నాం? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ ఈస్, suppose that you are taking two beakers, right, something like this. Now this is having H2SO4 and this is having HCl. Now ఈ రెండింట్లో కూడా suppose that you are dropping a small piece of iron, right? So that iron piece is there in this acid for some time, okay, 6 hours or 5 hours or some time, whatever the time, equal amount of time. అలాగే ఐరన్ సైజెస్, షేప్, మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. అయినప్పటికీ కూడా if you observe the same thing after 5 or 6 hours, the one which is in case of a sulfuric acid, ఆ ఐరన్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన హోల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. The surface of that will become very much rough. But wherein in case of HCl you don't find that particular thing. The reason for that one ఏంటన్నప్పుడు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో ఏదైనా ఒక మెటల్ వేస్తే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆ మెటల్ ను తినేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. తినడం అంటే ఏంటి? ఆ మెటల్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన రంధ్రాలు ఏర్పడి హోల్స్ ఏర్పడతా ఉంటాయి, అలాగే అదంతా కూడా రఫ్ అయిపోతుంది. ఇట్ బికమ్స్ క్వైట్ రఫ్. అలాగే వదిలిపెడితే ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ that particular metallic substance will totally disappear. Maybe after 1 week or 10 days totally disappears. But whereas in case of HCl it takes more amount of time. Because 10 days out, that may here it may take 50 days or 60 days. Now that is the reason why we are saying that H2SO4 is known as the king of chemicals, because it is highly corrosive in nature. Highly corrosive in nature. Alage it is a very very thick oily substance. ఎలా ఉంటుంది చూడడానికి అంటే కాన్సన్ట్రేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మనం ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ అపియర్ సంథింగ్ లైక్ కుకింగ్ ఆయిల్. వంట నూనె ఏ విధంగా అయితే థిక్గా ఉంటుందో కాన్సన్ట్రేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది, రైట్? సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్. Sulfuric acid is also known as oil of vitriol. Previous question. Sulfuric acid is also known as oil of vitriol. ఈ వర్డ్ నేను ఎక్కడో యూజ్ చేసాం, విట్రియోల్ అనే వర్డ్. కాపర్ సల్ఫేట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్లూ విట్రియోల్. రెండు కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. కాపర్ సల్ఫేట్ బ్లూ విట్రియోల్ అని అంటాం, అలాగే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ అని అంటాం. The movement talking about the case of sulfuric acid. So where do we use this particular sulfuric acid? Sulfuric acid is used in the making of explosives, vispotaka padarthalu. It is used in the making of explosives, fertilizers, oil industry, sugar industry. Sulfuric acid is used in the making of explosives, fertilizers, oil industry, sugar industry, paper industry. Now, one common observation: sugar. The sugar that we purchase from Reliance, Spencer's, DMart, and the sugar that you are purchasing from public distributive system, simple గా రేషన్ షాప్ లో దొరికే షుగర్, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు డూ యూ ఫైండ్ ఎనీ డిఫరెన్స్? ఎస్, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు, బయట మనం డిమార్ట్లో, రిలయన్స్లో కొనే షుగర్ సైజ్, క్రిస్టల్ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, అలాగే రేషన్ షాప్లో దొరికేది కొద్దిగా చిన్నగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ కలర్, విచ్ వీఆర్ నాట్ బోదర్డ్. సో డిమార్ట్లో, స్పెన్సర్లో షుగర్ చాలా తెల్లగా ఉంటుంది, అండ్ వీ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు దాట్ వన్. బట్ వేరే రేషన్ షాప్లో దొరికేది కొద్దిగా లైట్ కలర్లో ఉంటుంది, కొద్దిగా డల్గా ఉంటుంది. అది చూసి ఇది షుగరా అంటాం. అందులో అక్కడక్కడ కొంచెం చెత్త కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ది కాబట్టి డస్ట్ కూడా ఉంటుంది. బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ వీ డోంట్ ప్రిఫర్ దాట్ వన్. అది ఫ్రీగా వచ్చినప్పుడు దీంట్లో అంతా చెత్త ఉంటుంది, డస్ట్ ఉంటుంది, కలర్ బాగాలేదు, వద్దు అంటాం. అండ్ వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ డిమార్ట్ ఆర్ స్పెన్సర్ ఆర్ ద కేస్ ఆఫ్ రిలయన్స్. ఇది వైట్గా ఉంటుంది, సైజ్ పెద్దగా ఉంది, కానీ ఒకవేళ మీరు కంపేర్ చేస్తే స్వీట్నెస్ తక్కువగా ఉంటుంది. రేషన్ షాప్లో దొరికేది 1.5 స్పూన్ షుగర్ ఈజ్ ఎనఫ్.
బట్ డిమార్ట్ స్పెన్సర్లో కొనే 2 spoons ఆర్ మ్యాండేటరీ, ఖచ్చితంగా కావాల్సిందే. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ యు ఆర్ టేకింగ్ మోర్ షుగర్ ఆర్ లెస్ షుగర్? More sugar, which means instead of 5 kgs you are purchasing 6 kgs. Company is at the profit, we are at the loss. And the other thing is that in the making of this particular sugar, this particular chemical is used. That is the reason why it is more bright in color. డిమార్ట్ దొరికేది బయట దొరికే ఎందుకు అది తెల్లగా ఉంటుంది అని అంటే the reason for that one, they are using some chemical which are calling it as sulfuric acid, and that particular chemical we are putting in daily 2 spoons or 5 spoons or 6 spoons number of teas or coffee that you are having, right? So that is the advantage for them. At the same time, the moment talking about the case of sulfuric acid is used in the making of alum crystal. It is used in the making of alum crystal. In brackets, within the brackets, it is a salt of potassium. It is used in the making of alum crystal, which is a salt of potassium. So the question is that what is this particular alum crystalline? So where we use this in the past, గతంలో దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేశారు, ఈ రోజు డేట్లో ఎవరు యూజ్ చేయడం లేదు. The reason for that one. Now, as on today's date, మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసిన వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, యూ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆర్ఓ ఫిల్టర్ అని అంటున్నాం, యూ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ యూవీ అంటున్నాం, లేదా ఆర్ఓ ప్లస్ యూవీ అంటున్నాం. డబ్బులు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, నాన్న డబ్బులు ఎంత ఎక్కువ సంపాదించి పెట్టింటే, లేదా తాతల ఆస్తి ఇంకా ఎంత సంపాదించి పెట్టింటే, దాన్ని బట్టి 8,000 నుంచి 80,000, 2 లక్షల వరకు వాటర్ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. We have got some water filters which are even 2 lakhs also. Now, earlier to these water filters, if you remember, Sita water filter, Ganga water filters వచ్చాయి. వైట్ కలర్ క్యాండిల్స్ ఉండేవి. వాటికన్నా ముందు దే యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ alum crystal. సో దేని కొరకు? వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ అని అన్నప్పుడు చూడ్డానికి ఎలా ఉంటుంది? మోస్ట్లీ సమ్ ఆఫ్ మైట్ హావ్ సీన్. చూడ్డానికి ఎలా ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు షేవింగ్ తర్వాత ఒక వైట్ కలర్ క్రిస్టల్ రబ్ చేస్తారు. వైట్ కలర్ చూడ్డానికి ఐస్ ముక్కలానే ఉంటుంది, కానీ ఐస్ కాదు అది. ఇట్స్ అ వైట్ కలర్ స్టోన్ విచ్ యూ అప్లై ఆఫ్టర్ ద షేవింగ్. సో చూడ్డానికి ఇది కూడా అలాగే ఉంటుంది. ద మూమెంట్ యూ డ్రాప్ దిస్ పర్టికులర్ స్టోన్ ఇన్ వాటర్ అండ్ లీవ్ ద వాటర్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఫర్ 15 or 20 minutes, ఆ వాటర్లో ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఆ కంటైనర్, ఆ బిందె కానివ్వండి, వాటర్ క్యాన్ కానీ దాని యొక్క అడుగు భాగంలో సెటిల్ అయిపోతాయి. So in simple terms, this particular alum crystal, it is reducing the surface tension of water, as a result of which all the dust particles are getting settled at the bottom. And in the making of this particular alum crystal, which is a salt of potassium, sulfuric acid is used at the same time. Dilute sulfuric acid is used in storage cells or lead acid batteries. I hope you remember. Electricity topic lo discuss chesinnappudu we have discussed about the different types of cells: voltaic cell, Lakeland cell, bichromate cell, Daniell cell, at the same time again dry cells. Now, out of these particular cells, in case of your voltaic cell, we use this particular dilute sulfuric acid. At the same time, even in case of your Lakeland cell also, we use this particular dilute sulfuric acid. Now, there are some, for example, if you talk about the case of a dry cell lo use చేసే కెమికల్ ఏది? డ్రై సెల్లో యూజ్ చేసి electrolyte, or as the case of chemical, ammonium chloride paste is used in that one. Whereas in case of your lead acid batteries ani antam, లేదా storage cells ani antam, or as the case of voltaic, we are using the case of dilute sulfuric acid is used in these things. Then we're talking about the case of one more acid, that is hydrochloric acid, HCl.
It is used in hydrochloric acid is used in tanning of leather. It is used in tanning of leather. So tanning in the sense changing the color of leather. Now once upon a time leather and dainty black leather brown మాత్రమే మనకు available ఉండేది. But as on today's date, so especially ladies use just the handbags చూసినట్లయితే you get different colors in case of leather. You have got white color, at the same time you have got pink, yellow, blue, green, different colors. So the process of changing the color of leather is known as tanning and yanta. So HCl is used in tanning of leather. It is used in the making of polyvinyl chloride. It is used in the making of polyvinyl chloride explosives. It is used in the making of polyvinyl chloride explosives, fertilizers, and in the making of gum. And in the making of gum, HCl is used in the making of polyvinyl chloride explosives, fertilizers, and in the making of gum. HCl and nitric acid, when mixed in the ratio of 3:1, HCl and nitric acid, when mixed in the ratio of 3:1, it is known as aqua regia. HCl and HNO3, when mixed in the ratio of 3:1, is known as aqua regia. మరి aqua regia దేని కొరకు యూజ్ చేస్తారు అని అంటే aqua regia is used in silver and gold industry. It is used in silver and gold industry. ఈ కాంబినేషన్లో అంటే 3 parts of HCl, 1 part of nitric acid, ఆ కాంబినేషన్లో గోల్డ్ వేస్తే గోల్డ్ కరిగిపోతుంది. Now, for example, you're talking about the case ornament gold అని అంటున్నాం. So ornaments ఏవైతే ఉన్నాయో, is it made of 100% pure gold? Right? Ornament, you're talking about ornament తయారు చేయడానికి we are using gold, which is 24 karat gold యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఆ పర్టికులర్ 24 క్యారెట్ గోల్డ్ యూస్ చేసి తయారు చేస్తున్న చైన్స్ కావచ్చు, బ్రేస్లెట్ కావచ్చు, రింగ్స్ కావచ్చు, ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ అందులో ఖచ్చితంగా కాపర్ మిక్స్ చేస్తారు. నా వితౌట్ మిక్సింగ్ కాపర్ ornaments are not made. Now the question is that why copper is mixed in the making of gold ornaments? 24 karat gold ornament cheste virigipotundi. In simple terms, the physical strength of gold is not enough for making ornaments. Now, the moment you are mixing some amount of copper in that one, then in that particular case, the physical strength of the gold will increase. Now, that is the difference between the properties of metals and alloys. Now, for example, if at all you're talking about the case of iron, will it undergo corrosion? Yes or no? Yes. Suppose that if at all you're talking about the case of stainless steel, or is stainless steel will it undergo corrosion? Stainless steel will never undergo corrosion. For example, suppose that if you're talking about the case of brass or as the case of bronze, మనం ఇంట్లో ఇత్తడి బిందెలు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. మరి ఇత్తడి బిందెలు ఆర్ ది అండర్గోయింగ్ రస్ట్ ఫార్మేషన్? ఇత్తడి బిందెలు రస్ట్ ఫామ్ అవుతున్నాయా, అవ్వడం లేదా? అసలు ఇంట్లో బిందెలు ఉన్నాయా? రైట్. సో ముఖ్యంగా ఈ రోజు డేట్లో దాదాపు అందరూ స్టీల్ బిందెలే యూజ్ చేస్తారు. ఉంటే 1-2 స్టీల్ బిందెలు ఉంటాయి, లేదా అవి కూడా ఉండట్లేదు. ఎందుకంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆర్ఓ ప్లాంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవి కూడా మొత్తం యూ హావ్ థ్రోన్ ఇట్ అవుట్. రైట్. సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ బ్రాస్, the moment talking about the case of your bronze or is the case of your stainless steel, now these are all alloys. Alloys will never undergo corrosion.
100% pure metal will always undergo corrosion. At the same time, 100% pure metal యొక్క ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది alloys తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువగా ఉంటుంది. రైట్, కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకున్నాం, అన్ని నేను రాపించాలంటే ఎక్కడ అవుతుంది చెప్పండి. రైట్, చలో. So the moment talking about the case of HCl and HNO3, when mixed in the ratio of 3:1, it is known as aqua regia, and aqua regia is used in silver and gold industry. Then you talk about the case of nitric acid, HNO3, nitric acid. Also known as aqua fortis. Also known as aqua fortis. Now suppose that blue vitriol, which chemical? Blue vitriol, which chemical? Copper sulfate. Oil of vitriol, sulfuric acid. Aqua regia, HCl and HNO3. Aqua fortis, HNO3. At the same time, dry ice. What is dry ice? Solid carbon dioxide. Solid carbon dioxide is known as dry ice and antum. So these are some of the chemicals as well as the case of the common names. So the moment talking about the case of HNO3, also known as aqua fortis, it is used in the making of trinitrotoluene, in short TNT. It is used in the making of trinitrotoluene. Heard about RDX anytime? RDX, right? Explosive material in general, which is used by the anti-terrorists. In general, it is used by anti-social elements. Terrorists use just counter, or else you're talking about the case of the Maoists కావచ్చు, ఛత్తీస్గఢ్ కానివ్వండి, or else you talk about the case of Kashmir కావచ్చు, in that particular area, లేదా నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో జనరల్గా ఎక్స్ప్లోజన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటన్నింటిలో కూడా యూజ్ చేసేది ఆర్డిఎక్స్ యూజ్ చేస్తారు. రైట్. Now, there in that case, this particular chemical, which are calling it as trinitrotoluene, it is a very, very powerful explosive, even when compared to the case of RDX. RDX కంటే powerful explosive material. So, ఇలాంటి explosive material తయారు చేయడానికి we are using aqua fortis is being used. At the same time, aqua fortis is used in the making of fertilizers. It is used in the making of fertilizers. So nitric acid, also known as aqua fortis, and it is used in the making of explosives as well as the case of fertilizers. So you have got few more acids. Next one, oxalic acid. Oxalic acid. Oxalic acid. It is used in oxalic acid. It is used in photography. It is used in photography. Coloring of clothes. It is used in photography. Coloring of clothes. And bleaching of leather. And bleaching of leather. And bleaching of leather. It is also used
It is also used to remove ink stains or rust stains from clothes. Ink stains or rust stains. It is also used to remove the ink stains or rust stains from clothes. Then acetic acid, the next one. Acetic acid. It is used as vinegar. Acetic acid is used as vinegar. It is used as food preservative. It is used as food preservative. It is used in the making of acetone. It is used in the making of acetone. In the preservation of food. It is used in the preservation of food. ఏంటమ్మా? చెప్తాను. It is used in the preservation of food, the preparation of pickles, in the preparation of pickles, and the processing of food items. And it is used in the processing of food items. So this is the formula for oxalic acid. Acetic acid, you are aware. So acetic acid is CH3COOH. Then citric acid. Citric acid, C6H8O7. Citric acid, C6H8O7. It is used in the processing of food. It is used in the processing of food. The preservation of cool drinks. For cleaning of metals. For cleaning of metals. And the processing of food stuff. And the processing of food stuff. Preservation of food వేరే, ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ రెండు కూడా వేరే వర్డ్స్. ఫస్ట్ ఏం రాశారు? ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అని రాశారు. లాస్ట్ వన్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అని అంటున్నాం. ఇప్పుడు ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ పికిల్ బాటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పికిల్స్ తయారు చేశాక, సో ఆవకాయ పచ్చడి కావచ్చు, నిమ్మకాయ కావచ్చు, మిరపకాయ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసిన తర్వాత ఒక 6 months వరకు ఫౌల్ స్మెల్ కానివ్వండి, అది స్పాయిల్ కాకుండా వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సిట్రిక్ యాసిడ్. At the same time, the moment talking about processing of food item ani ante, for example, if you talk about the case of the fishes that you people are eating here in the city of Hyderabad. Now, for example, there is one very, very famous fish. You talk about the case of tuna fish. Heard about it? Delida. Right. In general, the moment you're talking about the case of tuna fish, it is being brought only from Goa. Now, from Goa to Hyderabad, it takes almost around 1 week to 10 days. Right. Or else there are some
non-vegetarian items which are imported, or else you can even say which are exported by America to India. For example, if you talk about the case of KFC chicken, now that particular KFC chicken, it is being thrown out by Americans and we are importing it, and you people are eating it in buckets and buckets. Right. Now, there in that case, the one that particular food item, by the time it reaches all the way from Goa to Hyderabad, it should not get spoiled. Now, for that particular thing, we are using some chemical. That may be the case of oxalic acid. That may be the case of the citric acid. Right. So, processing of food item and you cut that one, you clean that one, and you fill that particular fish or the non-veg item with some chemical, and then you export that one, or else you import that. And then you talk about the case of benzoic acid. The next one, benzoic acid, C6H5, benzoic acid, C6H5, COOH. Benzoic acid నిన్న ఎక్కడో రాసినట్టున్నాం. Yesterday we have written benzoic acid somewhere. Benzoic acid is an example for sublime, the substances which are getting converted from the solid state to vapor state. The process is sublimation, and the substances we call them as sublimes. Anthracene, benzoic acid, ammonium chloride, mercury chloride, solid carbon dioxide, camphor, and naphthalene. All these are sublimes, even in the case of benzoic acid. Benzoic acid is used as food preservative. Benzoic acid is used as food preservative. The next one, formic acid. Formic acid, it is used in the making of formic acid formula here. Formic acid, it is used in the making of it is used in the making of insecticides, 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 in the process, and in the processing of rubber, in the processing of rubber, and also in leather industries, and also in leather industries. So the different types of acids, at the same time their uses. Then moving on to the next one, acids and sources. The various types of acids that we are talking about, alage what your source. Right. So the very first one, citric acid. Citric acid. Source entama. Citric acid, lemon, and I'll write only one word, citrus fruits. All the citrus fruits. Citric acid, lemon, and citrus fruits. Yeah. Malic acid. Malic acid, apple. Oxalic acid. Oxalic acid, tomato. Watermelon. Tomato, watermelon, spinach. Tomato, watermelon, and spinach. Acetic acid. Acetic acid. Vinegar. Acetic acid, vinegar. Ascorbic acid. Ascorbic acid.
gooseberry, usirikaya and usirikaya. That too, the small size ones, chinnavi, pedavi kaadu chinnavi, ascorbic acid. Then after that one, lactic acid, a lactic acid, milk, and sour curd, pullati perugu. Formic acid, formic acid, red ants, and wasps. So అనేక రకాల క్రిమి కీటకాలు చిన్న చిన్న పురుగులు అని formic acid. Then the glutamic acid, a glutamic acid, wheat, glutamic acid, wheat, benzoic acid, benzoic acid, grass, and the different types of leaves. Sulfenic acid, previous question. Sulfenic acid, onion, sulfenic acid, onion, tannic acid, tea and coffee, tea and coffee, linoleic acid, linoleic acid, linoleic acid, cotton, sorry, yeah, linoleic acid, cotton, then oleic acid, oleic acid, olive oil, oleic acid, olive oil, stearic acid, stearic acid, fats, stearic acid, fats, then palmitic acid, palm oil, palmitic acid, palm oil, butyric acid, butyric acid, vegetable oils, vegetable oils. So the various types of acids at the same time, their sources. Then, మరి ఒక గివెన్ సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ అది ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ ఇండికేటర్స్ అని అండి. ఆ ఇండికేటర్స్ న్యాచురల్ కావచ్చు లేదా కెమికల్ కావచ్చు. అంటే దట్ మే బి ద కేస్ ఆఫ్ లిట్మస్ పేపర్, that may be the case of your red cabbage, that may be the case of your onions, that may be the case of your methyl orange or phenolphthalein or methyl red, లేదా phenol red. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ అని అండి. Now apart from these particular indicators, to identify a particular acid or base, we even have got one particular scale which is known as pH scale.
which is known as pH scale, to identify a particular given substance. Whether it's an acid or base, we even have got a pH scale. Right. మరి pH scale ఎవరు డిజైన్ చేశారు, ఎవరు డెవలప్ చేశారు? pH scale was developed by a German scientist, Sorensen. It was developed by a German scientist, Sorensen. pH scale was developed by a German scientist, Sorensen. మరి pH scale లో వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? The values in pH scale range from will range from 0 to 14. The values in pH scale range from 0 to 14. మరి pH అంటే మీనింగ్ ఏంటి? pH scale అంటున్నాం, right? So pH scale means the power of is it right? Is it right? The power of hydrogen అన్నారు చాలా మంది. The power of hydrogen ions. ఈ వర్డ్ యూజ్ చేయకపోతే మీనింగ్ కంప్లీట్ చేంజెస్. H కి H plus కి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? Right? H and ఏంటి? You're talking about the case of an atom. And the moment talking about the case of H plus, you're talking about the case of ion. So pH in the sense, the power of H plus ions. pH scale means the power of H plus ions. The power of H plus ions. Right. Now, the moment you're talking about the case of this particular pH scale, so here in this case, if pH value is less, pH value అనేది తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, it is a strong acid. If the pH value is less, it is a strong acid. If pH value is high, it is a weak acid. pH value ఎక్కువగా ఉంటే it is a weak acid. pH value తక్కువగా ఉన్నట్లయితే strong acid. Suppose that if the pH value is low, then in that particular case it is a weak base. So చాలా మంది pH అని రాస్తారు, లేదా you can even write this one as power of OH minus. This is very very correct one. 100% apt అని చెప్తాం. If at all P to the power of OH minus value అనేది తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, the power of OH minus ions తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, it is a weak base. Suppose that if power of OH minus ions value అనేది, if this is high, then in that particular case it is going to be a strong base. Right. So in general, the pH value ranges from 0 to 14, right? So if it of the pH value is from 0 to 7, it is known as an acid. pH value 0 to 7, acid. If pH value is somewhere between 0 to 7, it is an acid. pH value equal to 7, if pH value is equal to 7, it is a neutral solution. And if pH value is somewhere between 7 to 14, in that particular case, it is considered to be a base. So exactly equal to 7, it is a neutral one. At the same time, 0 to 7 acid, 7 to 14, it is considered to be a base and here. At the same time, if the pH value of mouth, I'm talking about the pH value of mouth. So if pH value of mouth is less than 5.5,
a previous question ఇది. If pH value of mouth is less than 5.5, then tooth decay will start. Tooth decay and ఏంటి? పండ్లు పుచ్చిపోవడం. Tooth decay will start if pH value of mouth is less than 5.5. Now, for example, now suppose that you're talking about the case of few persons, right? కొంతమంది డైలీ మార్నింగ్ ఒకసారి నైట్ ఒకసారి బ్రష్ చేస్తాం. సో ఎవరికైనా అలవాటు ఉందా? ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 350 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 350 మందిలో ఎవరికైనా రోజు మార్నింగ్ నైట్ బ్రష్ చేసుకునే అలవాటు ఎవరికైనా ఉందా? రైట్, ఎవరికి లేదు. మార్నింగ్ ఒకసారి చేయడమే కష్టం, మళ్ళీ రెండోసారి అంటే అమ్మో. రైట్, సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎ లాట్. Now here in this case, now the thing is that why the dentist suggest brushing the teeth twice daily. Now why they suggest that? Now the reason for that, whenever you're talking about the case of your night dinner అని అన్నప్పుడు, suppose that depending upon the person, ఒకవేళ the person is having some rice or something or the other, రైస్ తీసుకుని ఖచ్చితంగా ఏదో కర్రీ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ ఆ కర్రీస్లో ఖచ్చితంగా ఆనియన్ ఉంటుంది. you're having tomato in that, you're having, suppose that you're having spinach, night పాలకూర తిని పడుకుంటాం. పాలకూర పప్పు కావచ్చు, కర్రీ కావచ్చు. So even that spinach is also having some acid which is present in that oxalic acid. At the same time, suppose that rice also I'm having some wheat, nothing but roti. Now even in case of your wheat also you're having some acid which is present in that. లేదు రెండు రైస్ వద్దు, రోటీ వద్దు, I'll just have some fruits అంటే, even in case of fruits also you're having some acids which are present in that. If you could వద్దు, I'll just have some milk and sleep అంటే, even in case of milk also you're having some acid. Right? So it means that the flavor of the acid will continue to remain in the mouth throughout the night. Almost from around, you have your dinner around 8:30 in the night. So when ఎప్పుడు నిద్రపోయినా సరే, from 8:30 till morning 6:30 till the time you brush your teeth, that particular acid is still present in the mouth, leading to one particular thing which you're calling it as tooth decay. So acids, they are promoting the tooth decay because the bacteria, so the germs which are present in the mouth, they get activated. Now that is the reason why doctors suggest brushing your teeth twice daily. The reason why ఏంటన్నా, ప్రతి ఒక్క టూత్పేస్ట్లో కూడా మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది. మీరు వాడే టూత్పేస్ట్లో ఉప్పు ఉండొచ్చు, బొగ్గు ఉండొచ్చు, లవంగాలు ఉండొచ్చు, ఇలాచీలు ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటిలో. కానీ మోస్ట్ కామన్ థింగ్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అన్నప్పుడు మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది. కానీ మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ ఏంటి అన్నది ఒక బేసిక్ సబ్స్టెన్స్ అండి, ఒక బేసిక్ సబ్స్టెన్స్. అంటే మౌత్ పిహెచ్ వాల్యూని 5.5 కంటే ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి దాట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్. అంటే పిహెచ్ వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ అరౌండ్ 5.7 or 5.8, దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ 60 years వరకు మీ పండ్లు పుచ్చిపోవు. Now if it was not that, then in that particular case 25-30 years లోనే రూట్ కెనాల్ లేదా ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ లేదా గోల్డ్ టీత్, depending upon your income or parents' property, depending on that. Right? So why it is happening? Because the mouth pH value is less than 5.5. At the same time, the acidity in stomach, లేదా stomach acidity అని కూడా రాయండి, better thing. Stomach acidity is because of excess amount of HCl. The acidity in stomach is because of excess amount of HCl. మరి acidity తగ్గించాలి. To reduce the stomach acidity, antacids are used. To reduce the stomach acidity, antacids are used. Antacids, nothing but anti-acid అని కూడా అంటాం. Antacids are used, like magnesium hydroxide,
formula MgOH taken twice, which is also magnesium hydroxide and the chemical name is common name milk of magnesia. Milk of magnesia is used as an antacid. సో ఇది ఒకటే యూజ్ చేస్తున్నామా ఆర్ ఎల్స్ ఆర్ వి యూజింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా ఉండే కామన్ రెమెడీ ఏది అని అన్నప్పుడు తినే సోడా. తినే సోడాని కొద్దిగా నీళ్ళలో కలుపుకొని తాగినా కూడా కడుపులో మంట తగ్గిపోతుంది లేదా అసిడిటీ కూడా తగ్గుతుంది. సమ్ పీపుల్ యూస్ ఈనో, సమ్ పీపుల్ యూస్ డైజీన్, సమ్ పీపుల్ యూస్ soda water, బిస్లరీ సోడా వాటర్, డిపెండింగ్ అపాన్ ది థింగ్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ దే యూస్ ఇట్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అన్నప్పుడు ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కేస్ ఆఫ్ antacids. So whether you're talking about eno, whether you're talking about the case of diagene, whether you're talking about the case of your పుదీనహర, వీటన్నిటిలో ఉండే కామన్ కెమికల్ ఏది అన్నప్పుడు మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ antacids గా ఏవి యూస్ చేయొచ్చు? మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఇది కాకుండా ఇంకో కెమికల్ ఏది యూస్ చేస్తున్నాం? తినే సోడా అన్నాం, నథింగ్ బట్ బేకింగ్ సోడా అని అంటాం. Nothing but the case of your sodium bicarbonate can also be used as an antacid. That is the conclusions, right? Sodium bicarbonate can also be used as an antacid. Right. So take a break for 5 minutes. We'll continue.
Okay. Then the pH values of various substances. So let's come on. The pH scale, the pH values of various substances. మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి డయాగ్రామ్ వేయకండి, రైట్? వన్ అంటే వాట్ ఈస్ స్టమక్ యాసిడ్ అది రాయండి, టూ అంటే ఏంటి అది రాయండి, కానీ ఇక్కడ ఉన్న బొమ్మలు అన్నీ వేసుకుంటూ కూర్చోండి. ఓకే, డోంట్ డ్రా ఎనీ డయాగ్రామ్, జస్ట్ రైట్ ద వాల్యూస్. రైట్, pH value equal to 0, battery acid. And you need to remember these values. ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ దేర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్. సో వాల్యూస్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. Battery acid pH value equal to 0. Stomach acid pH value equal to 1. So lemon lo unde acid edi. Citric acid pH value equal to 2. Vinegar lo unde acid. Acetic acid pH value 3. No. Tomato lo unde acid. Oxalic acid pH value 4. Coffee, tea, coffee, tannic acid pH value 5. Milk, lactic acid 6. Water 7. Then blood pH value 8. Baking soda pH value 9. Antacids, stomach tablet ani andam leda antacid andam, both mean the same. Stomach tablet leda antacid pH value 10. Ammonia solution 11. Soaps and detergents 12. Bleach 13. And last one, drain cleaner pH value 14. Drain cleaner pH value 14. Guys, I'll try to tell you one thing. You people can find me in various number of mobile applications. You people can find me in various number of platforms. But I'll tell you one thing here. Of course, I'm going on record. Right, record అవుతుంది కదా ఇది. I'm going on record. ప్రతి దగ్గర ఒకే లెవెల్కి ఉండదు. ఇప్పుడే చెప్తాను. It all depends on that particular institute. Now there are some institutes which tell me, sir, 10 అవర్స్లో అయిపోవాలి. దాని తగ్గట్టుగానే తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, పిండికి తగ్గట్టుగా రొట్టె అండి. దాని తగ్గట్టుగానే అది కూడా ఉంటుంది. అలాగే దాని తగ్గట్టుగా రెమ్యునరేషన్ తగ్గట్టుగానే. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, whether it is me or anyone or else you people in the future, end of the day goal is make money, right? Make money, nothing more than that. అవునా? సంపాదించేదంతా సమాజ సేవ కోసం యూజ్ చేస్తామా?
మనకు అంత పెద్ద హార్ట్ అయితే లేదు, right? We are not that much kind hearted. So you find me in many number of platforms, you find me in many number of applications, but the thing is that, so I don't suggest one, I cannot suggest any one platform here, but the thing is that ultimately the decision is yours, the choice is yours, where you are looking for that, and the choice is yours, right? So but I can say one thing, Srinivas sir or else Srinivas Reddy sir has given me a good amount of feasibility, wherein I covered physics and chemistry in this particular institute to the fullest, to the fullest. That is what I can say here. But whereas in case other platforms, it's not that. There were some scissors for that, so I had to cut it down. Only platforms low, no time limit. That is what is more important. No time limit. కానీ కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లో మాత్రం టైం లిమిట్ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగానే కట్ చేయాల్సి వచ్చింది, రైట్? మన ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్లో ఒకవేళ ఇఫ్ ఆల్ ద కోర్స్ ఇస్ స్టిల్ దేర్, so here you can find the full course there. Those who are preparing for RRB, but unfortunately, that is completely total to total word to word that is in English. Not even a single word I have used in Telugu there. That is the only disadvantage for those who are bilingual. For English medium students, it's the best that I can say, because I have given the best in our institute. Right? There are some other platforms wherein even there I have given the best, but the thing is that here it is the best. So thing is that Telugu medium wala koncham ibbandi kaavochu. That is what I can say. Right. So after this, then you move on to the next one, that is basis. So after acid, then moving on to the next one, that is base. So what is a base? We can see that bases are to a certain extent కొంతవరకు యాసిడ్స్ కి ఆపోజిట్ అని చెప్తాం. మరి యాసిడ్స్ అంటే ఏమన్నాం? యాసిడ్స్ ఆర్ దోస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ గాట్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అని అన్నాం. మరి బేస్ అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు ఎనీ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ విచ్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ బేస్ అని అంటాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం యాసిడ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? హౌ యాసిడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? whenever non-metallic oxides అంటే అవి కార్బన్ డయాక్సైడ్, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ లేదా నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్, whenever they are reacting with water, they give rise to acids. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్. మరి దీనికి ఆపోజిట్ అని అన్నాం. సో బేసిస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ when metallic oxides, for example, you're talking about the case of sodium oxide. So metallic oxide like sodium oxide కావచ్చు, లేదా suppose that if I'm talking about the case of your magnesium oxide కానివ్వండి. So whenever these particular metallic oxides are reacting with water, metallic oxides, whenever they react with water, it gives rise to base. MgOH taken twice, or else it gives rise to 2NaOH. Bases are formed when metallic oxides react with water. Bases are formed when metallic oxides react with water. For example, sodium oxide reacts with water to give sodium 2NaOH, to give 2NaOH. Then magnesium oxide reacts with water to give MgOH taken twice, to give MgOH taken twice. So bases are formed by the reaction between a metal oxide as well as the case of water, Then these particular bases, what is the taste of this one? Bases are bitter to taste. చేదుగా ఉంటాయి. Acids sour to taste. Bases bitter to taste. Bitter to taste, and you can use one more word here, and soapy to touch. సో చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు జారిపోయే స్వభావం కలిగి ఉంటాయి. దే ఆర్ బిటర్ టు టేస్ట్ అండ్ సోపీ టు టచ్.
So what about the litmus paper? They change the color of red litmus to blue litmus. Acids change red litmus to blue litmus. Sorry, bases. Bases change red litmus to blue litmus. Now suppose that if at all ఒకవేళ మీరు డవ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసింటే ఆ పర్టికులర్ యాడ్లో he'll show that. There in that particular case, the moment a red litmus paper is placed on a Dove soap, immediately it changes to blue in color, indicating that in the making of that particular soap, no harmful chemicals, no acids are used. Right? That is one common observation. So these particular bases, they change the color of the red litmus to blue litmus at the same time. The moment talking about the case of these particular basic substances, bases are highly corrosive in nature. Rust formation అనేది చాలా త్వరగా జరుగుతుంది. Bases are highly corrosive in nature. Bases are highly corrosive in nature. That. The bases which are soluble in water, the basic compounds are the bases which are soluble in water, they are known as alkalis. Bases which are soluble in water are known as alkalis. అంటే నీటిలో కరిగిపోయే బేసెస్ ని మాత్రమే ఆల్కలి అని అంటాం. Bases which are soluble in water, they are known as alkalis. Ante there are some basic compounds which are soluble in water. There are some bases which are not soluble in water. So the one which is soluble in water, it is known as an alkali. But in better statement, we can give one statement. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Reason why? All bases అన్ని కూడా వాటర్ లో డిజాల్వ్ కావు కాబట్టి సో వి సే దట్ ఆల్ బేసెస్ ఆర్ నాట్ ఆల్కలీస్. కానీ ఏవైతే వాటర్ లో కరిగిపోతున్నాయో, డిజాల్వ్ అవుతున్నాయో, సాల్యుబుల్ అవుతున్నాయో అవి మాత్రమే మనం వాటిని ఆల్కలీస్ అని అంటాం. సో ద బేసెస్ విచ్ ఆర్ సాల్వ్ ఇన్ వాటర్, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఆల్కలీస్. మరి ఆల్కలీస్ ఏ వేటిని మనం ఆల్కలీస్ అని అంటాం? Right, the first A group elements and the second A group elements of the periodic table. So first A group elements ki inko పేరు ఏంటి? They are known as alkali metals అని అంటాము. అలాగే సెకండ్ ఏ గ్రూప్ అంటే ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ అని అంటాం. సో స్టేట్మెంట్ సింపుల్ గా రాయండి. The first A group elements and second A group elements of the periodic table. The first A group elements and second A group elements of the periodic table. The first A group and second A group elements of the periodic table form strong alkalis. The first A group and second A group elements of the periodic table form strong alkalis. So the bases which are soluble in water, they are known as alkalis and yamna. At the same time, a reaction between acid and base. The reaction between acid and base is known as neutralization reaction. తటస్థీకరణ చర్య అని అంటాం. The reaction between acid and base is known as neutralization reaction. The reaction between acid and base is known as neutralization reaction. మరి న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ లో ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్? ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ ఏమున్నాయి? యాసిడ్, బేస్. మరి ఒక యాసిడ్, ఒక బేస్ అనేవి రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ ఏం ఫామ్ అవుతాయి అని అన్నప్పుడు, సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ salt and water are formed.
Salt and water are the products in neutralization reaction. A reaction between acid and base is known as neutralization reaction. Alage, salt and water are formed in neutralization reaction. Right. Now, there are some substances which can react with acid. There are some substances which can react with base also. And in general, any particular compound which is reacting with acid will not react with base. అలాగే కొన్ని సబ్స్టెన్స్ ఎలా కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఎలా ఉంటాయి, the one which is reacting with base will not react with acid. At the same time, there are some compounds which can react both with acid and base. రెండిటితో కూడా రియాక్ట్ అయ్యే కాంపౌండ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. Right. So the compounds or else the oxides which can react with acid and base, the oxides which can react with acid and base are known as amphoteric oxides. The oxides which can react with acid and base are known as amphoteric oxides. Example, zinc oxide, lead oxide. Example, zinc oxide as well as lead oxide. Now these two things or as these two compounds, they can react with an acid. At the same time, they can react with base. So they are known as amphoteric oxides. They are known as amphoteric oxides. Right. Then moving on to the next part of this one. Right. So the moment you're talking about the case of water, the pH of water equal to how much? 7. So it means that water is a neutral solution. Water is a neutral solution because its pH value is equal to 7. pH value of water equal to 7 indicates that it is neutral. At the same time, water is also known as universal solvent. సార్వత్రిక ద్రావణి లేదా విశ్వ ద్రావణి అని అంటారు. Water is also known as a universal solvent. Right. At the same time, the moment you're talking about the case of rainwater, rainwater has a pH of 5.6. Rainwater has a pH of 5.6. Mari rainwater pH value 5.6 ani ante, does it indicate that it is an acid or base? Acid, because pH value is less than 7 kabatti rainwater kuda it is nothing but acidic nature అని చెప్తాం. Now the question is that why the rainwater is acidic in nature? We are saying that the pH value 5.6 and it means that rainwater is acidic in nature. Mali varsham nil, varsham ante enti nature, natural thing, సహజంగా జరుగుతున్న ఒక ప్రాసెస్. మరి న్యాచురల్గా జరుగుతున్న ఈ ప్రాసెస్లో వై ఇట్ ఈస్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్ అని అన్నప్పుడు ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్. సో ఇన్ ఎయిర్ వీ హ్యావ్ గాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Do we have carbon dioxide? Yes or no? Yes. At the same time, the moment you're talking about the case of air, air consists of 78% of nitrogen and 1% of oxygen. So that particular nitrogen oxide, the oxides of nitrogen, the oxide of carbon dioxide. Now already rasam with, right? So carbon dioxide అనేది రెయిన్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు లేదా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెయిన్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయినప్పుడు ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఇట్ ఫార్మ్స్ H2CO3. అలాగే నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సైడ్ అనేది రెయిన్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయినప్పుడు ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు HNO3, నథింగ్ బట్ నైట్రిక్ యాసిడ్.
మరి రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ అసిడిక్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ అని అంటే రెయిన్ వాటర్ ఇస్ అసిడిక్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ నైట్రోజన్. రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ అసిడిక్ బికాస్ ఆఫ్ rainwater is acidic because of the oxides of carbon and nitrogen. Rainwater is acidic because of the oxides of carbon and nitrogen. Rainwater is acidic because of the oxides of carbon and nitrogen. Then you talk about the case of acid rain. Acid rains. Acid rains has a pH value of 4.0 to 5.4. Acid rains has a pH value of 4.0 to 5.4. Now the reason for that one, why acid rains are having a pH value of 4.0 to 5.4 ani ante. So we have got one particular gas which is nothing but sulfur dioxide ani anta. So sulfur dioxide, when it is dissolved in case of rainwater, వర్షం నీటితో రియాక్ట్ అవ్వడం ఏమవుతుంది ఇది? It leads to one thing which is known as sulfurous acid, not sulfuric. H2SO4 is sulfuric. So rainwater is acidic in nature because of and anyone complete the statement. Rainwater is acidic because of the presence of, it is because of the presence of sulfur dioxide along with oxides of carbon and nitrogen. It is not sulfur dioxide alone. రెయిన్ వాటర్లో ఎప్పుడు కూడా ప్రతిసారి కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సైడ్ ఉంటుంది, యాసిడ్ ఉంటుంది, నది బట్టి కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది, దాంతోపాటు నైట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఈ రెండు యాసిడ్స్కి అడిషనల్గా అదనంగా సల్ఫరస్ యాసిడ్ కలిసినప్పుడు మాత్రమే వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ యాసిడ్ రెయిన్ అని అంట. సో రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ acidic in nature because of the presence of sulfur dioxide along with oxides of carbon and nitrogen. Rainwater is acidic because of the presence of the oxides of sulfur, along with the oxides of carbon and nitrogen. Example question ela vastu ala rapichanu. Rainwater is acidic because of the presence of oxides of sulfur along with oxides of carbon and nitrogen. Now that is the reason why rainwater is acidic ani anta. At the same time, the moment you're talking about the case of seawater, samudramloni neellu. So seawater has a pH value of 7.0 to 8.0. Seawater has a pH value of 7.0 to 8.0. So basic or acidic? Basic nature. Seawater is basic in nature. And the question is that why? Right? Seawater is having a pH value of 7.0 to 8.0 because of the presence of salts and minerals. Because of the presence of salts and minerals. Seawater is basic. Seawater is having a pH value of 7.0 to 8.0 because of the presence of salts and minerals. Right. No. There is a huge amount of science which is involved into that one. So
You are saying the top layers of seawater can be acidic to a certain extent. But suppose that you are talking about the case of a big tank, a big tank. Now, in that particular big tank of water, full tank of water, for example, మన ఇంటి పైన ఉండే ట్యాంక్ ఉంది. మరి ఆ పర్టికులర్ ట్యాంక్లో సపోజ్ దట్ right. Now suppose that you are adding some 10 spoons of salt. How much? 10 spoons. Sir. The move మన ఇంటి పైన ట్యాంక్ ఆల్మోస్ట్ కెపాసిటీ 5000 లీటర్స్ ఏదో ఉంటుంది, 3000 లీటర్స్ కావచ్చు. మరి ఆ పర్టికులర్ ట్యాంక్లో ఒక 10 స్పూన్ల షుగర్ కానీ 10 స్పూన్ల సాల్ట్ కానీ వేస్తే నీళ్ళంతా కూడా తీయగా అయిపోతాయి, కొన్ని సాల్ట్ అవుతాయి, కొన్ని దీంట్లో సాల్ట్ కలిపారని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతామా? No, because the quantity of water is very high, more quantity, and the amount of salt that you're adding is very, very less. Just how much? 10 spoons. Suppose that if you're adding 2 packets of salt, 2 packets of sugar, then in that particular case, we can say that it is salt water or else it is sweet water chapagalutam. Now, here in case of your seas and oceans, the percentage of water is very, very high, and the top layers are just only a small part of that. That is the reason why it can never be said that top layers of seawater acidic and epudu kuda cheppamu, because it is negligible. It is negligible. And since you have raised the point, I will tell you. So in general, the moment you're talking about the case of forest ani annappudu, adavulu ani antam, forest, they are always considered to be the green sink of carbon dioxide ani antam. Little simple things, right? Carbon is always forests are always considered to be the green sink ani antam. Sink ante enti? So the one which is taking the waste thing ni lopal పీల్చుకుందని సింక్ అని అంటాం. సో ప్రకృతిలో లేదా ఇఫ్ టాక్ టు ద కేస్ ఆఫ్ యర్ నేచర్, మనం చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ మూలంగా, మనం చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి? ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, ఫ్యాక్టరీస్ కావచ్చు, వెహికల్స్ కావచ్చు, లేదా అన్నం వండుకోవడానికి కట్టెలు ఉపయోగించినా కూడా ప్రతిసారి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది? అడవుల్లో ఉన్న చెట్లవన్నీ కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాయి. కాబట్టి ఫారెస్ట్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు ద గ్రీన్ సింక్ అని అంటాం. బట్ మనకు తెలిసింది ఇది ఒకటి మాత్రమే, స్కూల్ లెవెల్లో ఇదే చెప్తారు. బట్ ఇంకో ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే, ప్రతిరోజు మనం రిలీజ్ చేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఈవెన్ అబ్జార్బ్డ్ బై సీ వాటర్ ఆల్సో. That is the reason why seas and oceans are considered to be the blue sink అని అంటారు. Forest is considered to be a green sink, and sea or ocean water is considered to be the blue sink అని అంటారు. అంటే it indicates that sea water is also acidic to a certain extent. ఎందుకు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పీల్చుకుంటున్నాయి కాబట్టి సీ వాటర్ అసిడిక్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. కానీ సీ వాటర్ క్వాంటిటీ చాలా చాలా ఎక్కువ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఆ అసిడిక్ నేచర్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అవుతుంది. దెన్ the moment you're talking about the case of water. So in general, as on today's date, we are using the different types of water plants or else water purifiers use just. So someone is calling it as an RO plant ani anta, someone will call it as RO plus UV and లేదా RO plus UV plus triple filter, something you're giving different names for that. సో ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసినా ఈ రోజు డేట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క వాటర్ ఫిల్టర్ నుండి ఒక చిన్న పైప్, ఆ పైప్లో నుంచి వేస్ట్ వాటర్ కంటిన్యూస్గా బయటికి పోతూనే ఉంది. నా మై క్వశ్చన్ ఇస్ దట్, ఒకవేళ ఆ వేస్ట్ వాటర్ది మనం మొక్కలకు పడితే, చెట్లకు వేస్తే, నా విల్ ద ప్లాంట్స్ సర్వైవ్? విల్ ద ప్లాంట్స్ గ్రో? అబ్జర్వ్ చేశారు ఎప్పుడైనా? ఈ వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇంట్లో మనం పెట్టిన వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఏవైతే, వాటి నుంచి ఒక సన్న పైప్ ఉంటుంది. ఆ పైప్ని ఏం చేస్తున్నాం? డైరెక్ట్గా మనం సింక్లో వేసి వదిలిపెట్టేస్తాం, డ్రైన్లోకి వదులుతున్నాం. అవన్నీ కూడా డ్రైనేజ్లో పాటు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాం. కానీ ఆ వాటర్ అంతా కూడా మనం బకెట్లో నింపి లేదా డైరెక్ట్గా దాన్ని మొక్కలకు వేస్తే మళ్ళీ మొక్కలు సర్వైవ్ అవుతాయా కావా? ద ఆన్సర్ ఇస్ నో. The plants cannot survive. The reason for that one, that particular filter is removing the sodium salt, the magnesium salt, potassium salts which are present in water. అంటే వాటర్లో ఉన్న అనేక రకాల సాల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నిటిని కూడా రిమూవ్ చేసేసి మనకి ఇస్తున్న వాటర్ ఏది అంటే డెడ్ వాటర్ మాత్రమే.
ఆ డెడ్ వాటర్ తాగడం మూలంగా మన శరీరానికి ఎటువంటి ఉపయోగం అనేది లేదు. సో దీని మూలంగా ఐరన్ కంటెంట్ అనేది నిదానంగా తగ్గుతూ ఈ రోజు డేట్లో థైరాయిడ్ అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. కారణం ఏంటి అంటే మనం ఇంట్లో యూజ్ చేస్తున్న వాటర్ ఫిల్టర్స్ లేదా ద సో కాల్డ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ ఆర్ ద ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ డ్రింకింగ్. సో ఇవి మెయిన్ కారణం అని చెప్తాం. Now the thing is that here, what is that process known as? The process of removing sodium and potassium salts from water is known as reverse osmosis. Previous question. The process of removing the sodium and potassium salts, the process of removing sodium and potassium salts from water, the process of removing sodium salts, the process of removing sodium and potassium salts from water is known as reverse osmosis, right? Then at the same time, the moment you're talking about the case of water, so in general we have got two different types of water. So no, lights off. So the moment you're talking about the case of water, we have got two types of water. One is soft water and the other one is known as hard water. We have got two types of water. One is soft and the other one is hard water. Guys, I hope it is clear. Right? Lights off చేసినందుకు మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తుందా? Right. So the moment you're talking about the case of water, we have got two things. One is soft, other one is hard water అని అంటాం. So this particular soft water, it is suitable for agriculture. We can use soft water for agriculture. We can use soft water for washing purpose. We can use soft water for cleaning. At the same time, the most important one, soft water can be used even for drinking purpose also. So for all these particular activities, the soft water can be used. But wherein the moment talking about the case of hard water cannot be used for agriculture, cannot be used for washing, cannot be used for cleaning, cannot be used for drinking. Hard water cannot be used for washing, cleaning, drinking purpose. Only soft water is supposed to be used. Mari, why the water is hard in nature? What is the reason for that? So the moment you're talking about the case of hard water, the hardness in water, it is again two types అని అంటాం. One is temporary hardness. The hardness in water is again two types. One is a temporary hardness and the other one is permanent hardness. The hardness in water is because of two things. One is temporary and the other one is a case of permanent hardness again. The moment you're talking about the case of temporary hardness, but a temporary hardness ki karanam enti? What is the reason for that? So కాల్షియం బైకార్బోనేట్ నీటి యొక్క తాత్కాలిక కాఠిన్యతకు టెంపరీ హార్డ్నెస్కు కారణమైన కెమికల్స్ ఏవి అని అంటే కాల్షియం బైకార్బోనేట్, CaHCO3 టేకెన్ ట్వైస్, అలాగే మెగ్నీషియం బైకార్బోనేట్, MgHCO3 taken twice. Temporary hardness is because of calcium and magnesium bicarbonate. Temporary hardness is because of calcium and magnesium bicarbonate. Mari, ఈ టెంపరీ హార్డ్నెస్ని ఎలా రిమూవ్ చేస్తాం? హౌ టు రిమూవ్ దిస్ పర్టికులర్ టెంపరీ హార్డ్నెస్?
The first method by the boiling of water. నీటిని మరిగించడం ద్వారా టెంపరరీ హార్డ్నెస్ను రిమూవ్ చేయవచ్చు. Temporary hardness can be removed by boiling of water. Temporary hardness can be removed by boiling of water. Now I hope you might have observed this. సో జనరల్గా మనం ఇంట్లో నీళ్లు వేడి చేసుకోవడానికి కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో రెగ్యులర్గా ఒకే గిన్నె యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మరికొన్ని ఫ్యామిలీస్లో ఆ టైంకి చేతికి ఏది దొరికితే అది వాడుతూ ఉంటారు. సో ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఒకే గిన్నె యూజ్ చేస్తున్నారో ఆఫ్టర్ 6 months or 1 year ఆ గిన్నె లోపలి వైపు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కంప్లీట్లీ టర్న్స్ అవుట్ వైట్ ఇన్ కలర్. నాట్ ఓన్లీ దాట్ వన్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ వాటర్ హీటర్ ఆల్సో, ఈవెన్ వాటర్ హీటర్స్ ఆఫ్టర్ 6 months or 1 year ఆ కాయిల్ నైక్రోమ్ ఫిలమెంట్ ఏదైతే ఆ స్ప్రింగ్ లా స్ట్రక్చర్ అవుతుందో దాని చుట్టూ అంతా కూడా తెల్లగా మారిపోతా ఉంది. Now why it is becoming white అని అంటే there in that case the moment you are boiling the water calcium bicarbonate is eliminated, అలాగే మెగ్నీషియం బైకార్బోనేట్ ఇది కూడా ఎలిమినేటెడ్. ఆ ఎలిమినేట్ అయిన కాల్షియం మెగ్నీషియం బైకార్బోనేట్ దే ఆర్ గెటింగ్ సెటిల్డ్ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ vessel or else on that particular water heater. Now that is one way of removing the temporary hardness. Then temporary hardness of water can be removed by adding calcium hydroxide. It can be removed by the addition of calcium hydroxide. Temporary hardness can be removed by the addition of calcium hydroxide, CaOH taken twice. It is also known as slaked lime అని కూడా అంటాము. కామన్ నేమ్ ఇది. కెమికల్ నేమ్ calcium hydroxide, common name slaked lime. Magnesium hydroxide, common name milk of magnesia. Alage calcium hydroxide common name is slaked lime. So by these two methods, okay, boiling of water and the other one is by the addition of calcium hydroxide, temporary hardness nu manam remove cheyavuchu. Then you talk about the case of your permanent hardness. Now this particular permanent hardness is because of, సో టెంపరీ హార్డ్నెస్ కారణం ఏంటి? కాల్షియం బైకార్బోనేట్ అన్నాం, అలాగే మెగ్నీషియం బైకార్బోనేట్ అని అన్నాం. మరి పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ కారణం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ అని అంటే పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్, అట్ ద స్టేట్మెంట్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లోరైడ్ అండ్ సల్ఫైడ్స్ ఆఫ్, permanent hardness is because of the chlorides and sulfides of the chlorides, CHLORIDES, chlorides and sulfides of, SULPHIDES, chlorides and sulfides of calcium and magnesium, of calcium and magnesium, that is calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfide and the magnesium sulfides. It is because of the presence of the calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate and the magnesium sulfates. So how do we remove this? Temporary hardness ni remove cheyadaniki we are having two methods. Okati boiling of water, రెండవది addition of slaked lime అన్న. Then permanent hardness ni ఎలా remove చేస్తాం? Permanent hardness is removed by soda method. Permanent hardness can be removed by soda method, ion method, permuttite method and Kalgan method.
It can be removed by four methods: soda, method, ion method, permutate method, and Kalgan method. The four different methods which are available for removing the permanent hardness in water, Then finally, sodium carbonate Na2CO3, sodium carbonate Na2CO3, or so the other name of this one, washing soda. Sodium carbonate Na2CO3 or washing soda can be used for removing temporary and permanent hardness. Sodium carbonate Na2CO3, or else you can even call that one as the washing soda. It can be used for removing temporary as well as the permanent hardness. So there are many number of chemicals with some common names online. Something like the case of your sodium carbonate kawacho, magnesium carbonate kanivandi, or as the case of a magnesium hydroxide, calcium hydroxide. So you need to learn, or else you need to remember all the common names of these particular things, right? So then moving on to the next topic after this. So after acids and bases. Now, did you write the pH value of the blood? Blood pH value, answer kara? Because that is a previous question again. The pH value of blood is how much? 8. And then you talk about the case of the gas loss. So a very, very simple one. 4 laws we are having here. So the very first thing, you talk about the case of the Boyle's law. So what does this particular Boyle's law state? So 4 simple laws, at the same time 4 simple equations. So Boyle's law prakaram, at constant temperature, at constant temperature, the volume occupied by any gas, is inversely proportional to pressure. The volume occupied by any gas is inversely proportional to the pressure of the gas. Is inversely proportional to the pressure of the gas. That is, V is proportional to P. Or else from this one you can even write P is proportional to 1 by V అని కూడా రాస్తాం. Now if you remove this particular proportionality constant, PV equal to constant and rastam. Or else, if at all you're talking about two gases, then P1 V1 equal to P2 V2. So according to the case of Boyle's law, P1 V1 equal to P2 V2. Right. So the same particular Boyle's law, we'll discuss this, or else we'll talk about this in other way. Now, if you talk about the case of the relation between density and volume, how are these two? Density equal to
mass by volume అని అంటాం. డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. Leda, if we talk only about density and volume, we can write that density and volume both are inversely proportional. Density and volume both are inversely proportional. So here in this particular case, so P into V equal to constant ani annam. At the same time, the pressure occupied by any particular gas is inversely proportional to volume. So here in this case, akada PV equal to constant ani annam. Now, if you replace this particular volume with density, then in that particular case, can we write this one as P by D equal to constant? Because volume and density rendu kuda inversely proportional. మరి వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ రెండు కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అయినప్పుడు సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం రాసాం, పివి ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని రాసాం. At the same time, here from this particular thing, we can write that D equal to K by V and rastam. Enduku you are removing the proportionality constant. Our proportionality place lo oka constant and oka K and is pettu. Now from this particular thing, we can write that V equal to K by D. Nothing but V and volume and density ela unnai rendu kuda inversely proportional. So instead of volume, you are writing this one as P by D equal to K and ras. Suppose that I'm talking about two different gases, then in that particular case I write that P1 by D1 equal to P2 by D2. So for you people, the statement is very important. At constant temperature, the volume occupied by any gas is inversely proportional to the pressure which is occupied by it. Now, have you ever seen pressure is inversely proportional to volume? ప్రాక్టికల్గా మనం చేసే యాక్టివిటీస్ మూలంగా ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అనేసి మనం ఎక్కడైనా చూసామా లేదా ప్రూవ్ చేయగలమా? ఎనీవేర్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మా యు టాక్ అబౌట్ syringe, right? Injection తీసుకోవడానికి యూస్ చేసే syringe. The moment you are releasing the pressure, volume ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ సిరింజ్ లో కెమికల్ ఫిల్ చేశాక ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వస్తే దాట్ పర్టికులర్ సిరింజ్ పిస్టన్ ఏదైతుందో లోపలికి వెళ్తుంది. ద మూమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద వాల్యూమ్ దేర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. సో ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ బోత్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ అనదర్. కండిషన్ ఏంటి అంటే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర అని కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అని అంట. Then you talk about the case of Charles law. So according to the case of Charles law, at constant pressure, the volume of any gas, the volume occupied by any gas at constant pressure, the volume occupied by any gas is directly proportional to absolute temperature. Is directly proportional to temperature. The simulate temperature is directly proportional to temperature. The volume occupied by any gas is directly proportional to temperature. Now, for example, suppose that here in this particular case, you have taken a beaker. So, ఈ particular beaker లో లేదా ఈ గిన్నెలో కొన్ని పాలు తీసుకున్నాం. You have taken a milk of 500 ml. Suppose that you start, what you're doing here, you're heating this. The moment you heat this particular liquid, which you're calling it as milk, so initially nidananga the temperature of the liquid will keep on increasing. So if you continue to heat for 5 minutes or 10 minutes, then after 5 or 10 minutes, then the level of the milk will start slowly increasing, and at one particular point, the milk will start overflowing.
ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ దట్ యూ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఎ లిడ్, ఒక మూత పెట్టామని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నం వండేటప్పుడు ఆ గింజ పైన మూత పెడతాం. ఆ టైంలో అన్నం స్టవ్ మీద అన్నం పెట్టేసి స్టవ్ మీద రైస్ పెట్టేసి సపోజ్ దట్ యు ఆర్ బిజీ ఇన్ యువర్ మొబైల్, then after 5 minutes or 7 minutes, then what happens? The water which is present in that one will push that particular lid, and that particular lid will first overthrow. First, a mota pakka jeri podam లేదా కింద పడిపోవడం, and then water will start coming out of that. So what is happening here is that as the temperature is increasing, volume of the liquid, volume of a gas is constantly increasing. So at constant pressure, the volume occupied by any particular gas is directly proportional to the temperature. Now, if you remove the proportionality constant, so proportionality thesis number, we can write this one as V by T equal to constant అని అంటాం, లేదా V1 by T1 equal to V2 by T2. V1 by T1 equal to V2 by T2. After the Charles law, we talk about the case of the Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. Now, what is this particular Gay-Lussac's law? So first Boyle's law ఏమన్నాం, Boyle's law ప్రకారం at constant temperature అన్నాం, అలాగే Charles law at constant pressure. So Gay-Lussac's law, here it this one at constant volume, at constant volume, the pressure of any gas is directly proportional to the temperature. At constant volume, the pressure of any gas, the pressure of any gas is directly proportional to the temperature. Volume matram increase kaakudadu, volume must remain constant, కానీ temperature increase అవుతే pressure increase అవ్వాలి. Any example for this? వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఏమన్నా, సో యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ బీకర్, ఒక బీకర్లో రైస్ తీసుకున్నాం, అండ్ ద మూమెంట్ యూఆర్ ప్లేసింగ్ ఏ లిడ్ ఆన్ దాట్, కాసేపు హీట్ చేస్తే మూత అనేది బయటికి పడిపోతుంది. నా వైట్ ఇస్ థ్రోన్, వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఆ మూత పక్కకు జరిగిపోయింది. నా హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏమంటున్నాం, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ కాకూడదు, కానీ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ రెండు కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. హౌ ఇట్ ఈస్ సో అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ assume that this is a pressure cooker. So in case of pressure cooker, the moment you are heating this one, volume increase అవుతుందా? వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ కాదు, కానీ ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తున్నామో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది కాబట్టి the pressure inside this particular container will slowly keep on increasing. That is the reason why ప్రెషర్ కుక్కర్ ఎప్పుడు కూడా స్టవ్ నుంచి తీసిన వెంటనే మూత ఓపెన్ చేయకుండా ట్రై చేయకూడదు. ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, right? So the lid will come out with very max amount of force. At the same time, I don't know how many of you know this, pressure cooker is considered to be an atom bomb in the kitchen. It is an atom bomb in the kitchen. It can explode at any particular point of time, provided if it is not maintained properly. చాలా మంది చూస్తా ఉంటారు, I have seen many number of people, especially when the morning time, ఇంట్లో అందరు ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంలో హడావిడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రెషర్ కుక్కర్ని స్టవ్ నుంచి దించేసి వెంటనే నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటారు దాని మీద. ఇట్ ఈస్ వాటర్ పోస్తే ఏమవుతుంది, లోపల ఉన్న ఎయిర్ నిదానంగా వెంటనే చల్లబడిపోతుంది. సో యూ కెన్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ లిడ్ immediately, but that particular thing is a total dangerous phenomenon. The reason why, here some physics is involved here. So pressure cooker స్టవ్ మీద ఉన్న 7 minutes కావచ్చు, 10 minutes కావచ్చు, metal will undergo expansion, రైట్? మెటల్ హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో ఆ పర్టికులర్ ప్రెషర్ కుక్కర్ పైన యు ఆర్ పోరింగ్ సమ్ వాటర్. సో వాటర్ మనం పోస్తున్నప్పుడు వాటర్ ఫస్ట్ డ్రాప్ అనేది ఇక్కడ ల్యాండ్ అయింది అనుకుందాం. ద ప్లేస్ వేర్ ద ఫస్ట్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, that particular part may contract.
ఎందుకంటే చల్లటి నీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నాం. చల్లటి నీళ్ళు యూజ్ చేసిన వెంటనే ఈ ప్లేస్లో మాత్రమే టెంపరేచర్ తగ్గిపోయి ఇది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. మిగతాదంతా ఎలా ఉంది? ఎక్స్పాన్షన్ స్టేట్లో ఉంది. ఈ పార్ట్ మాత్రమే కాంట్రాక్షన్ స్టేట్లో ఉంది. కాబట్టి ఒకవేళ కుక్కర్ ఒక 5 years 6 years పాతది అయితే ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ దేర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఫర్ దాట్ వన్ టు ఎక్స్ప్లోర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ప్రెషర్ కుక్కర్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా నీళ్లు పోయకూడదు. రెండవది, చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు, ఆ విజిల్ని కొద్దిగా పైకి లిఫ్ట్ చేసేసి కింద స్పూన్ పెట్టేస్తారు, రైట్? సో దట్ అందులో ఉన్న గాలి అంతా కూడా త్వరగా బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, మూత త్వరగా ఓపెన్ చేయాలి, అందులో ఉన్న రైస్ త్వరగా తినేసేయాలి. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ అగైన్ దట్ ఈస్ అగైన్ ఎ డేంజరస్ ఫినామినా. నెవర్ పోర్ వాటర్ ఆన్ ద ప్రెషర్ కుక్కర్, never lift that particular whistle forcefully. You give some time for that one. You give some time for the atom bomb to get settled, or else an atom bomb will explode in your home itself. So never do those things at home. So the moment you're talking about the case of your Gay-Lussac's law, according to this one, at constant volume, pressure is directly proportional to temperature, లేదా P by T equal to constant, or else P1 by T1 equal to P2 by T2. P1 by T1 equal to P2 by T2. So we have got 3 laws. Then after that one, the next one, that is the case of Avogadro's law. So I think on physics handout we had this Avogadro's law. So the moment talking about the case of Avogadro's law, what does this particular Avogadro law state? Now, for example, suppose that you are having 3 containers and లేదా 3 cylinders అని అందాం. Assume that here in this case we are having 3 cylinders, and each and every particular cylinder has got a particular capacity of 1 liter అనుకుందాం. So in the first cylinder we are having hydrogen gas. The second one we are having carbon dioxide, and in the third one we are having air. Any difference? Any difference? మూడిట్లో కామన్ థింగ్ ఏంటి? మూడిట్లో గ్యాసెస్ ఉన్నాయి. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ 3 గ్యాసెస్లో అని అన్నప్పుడు హైడ్రోజన్ డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డెన్సిటీ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎయిర్ డెన్సిటీ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. Now we are not bothered about the density. Now the thing is that these 3 cylinders, these 3 containers are at equal volumes. First thing, equal volumes అని అన్నాం. Now at the same time, these 3 cylinders, they are also maintained at equal pressure, equal temperature. And in simple terms, these 3 cylinders are maintained at equal pressure, volume, as well as the case of temperature. మరి అవగోడ్రాలో ఏం చెప్తుంది? వాట్ డస్ ఇట్ స్టేట్ అని అన్నప్పుడు, ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాసెస్, ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ కదా, ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాసెస్ అండర్ ఈక్వల్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి. సో ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్, ఇలాంటి సందర్భంలో ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ విల్ ఆల్సో బి ఈక్వల్. Right? Now the question is, what do you mean by moles and things? You're counting the number of particles. In simple terms, I'm giving you simple terms. Mole in the sense, the number of particles. Ikkada particles ante electrons కావచ్చు, atoms కావచ్చు, లేదా molecules అయినా కానివ్వండి. Could be any particular thing. The moment you are saying number of moles అని అంటే, it can be the number of electrons, it can be the number of atoms, it can be the number of molecules. Now here in this particular case, ఈ 3 cylinders లో when volume is equal, when temperature, pressure అవి కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు, in this particular case ఈ 3 cylinders లో the number of atoms కానివ్వండి, number of molecules కానివ్వండి, అవి ఎప్పుడూ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. Whether it is hydrogen, whether it is air, whether it is carbon dioxide or sulfur dioxide, could be any particular gas. That is what is known as Avogadro's law. At the statement.
equal volumes of all gases, equal volumes of all gases under under similar conditions of similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain contain equal number of moles, contain equal number of moles, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of moles. That is, V is proportional to N. V is proportional to N. So Boyle's law ఏం చెప్తుంది? Simple equation. Boyle's law ప్రకారం. So according to Boyle's law, V is proportional to 1 by P. At the same time, according to the case of Charles' law, so here V is proportional to T. At the same time, according to the case of Avogadro's law, V is proportional to N. Now, when you combine all these particular things, we can write that V is proportional to Nt by P. Now, if you remove the proportionality constant, then we can write PV equal to nRT, which is known as ideal gas equation. PV equal to nRT. PV equal to nRT. That is ideal gas equation. Where R is known as a universal gas constant. Where R is known as a universal gas constant. Where R is known as universal gas constant. And the value of R 0.0821, value of R 0.0821 liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse, 0.0821 liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse. Leda, we have got one more value, 8.314 joule per mole per Kelvin. 8.314 joule per mole per Kelvin. వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అవగోడ్రాస్ లా, చార్లెస్ లా, బాయిల్స్ లా స్టేట్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈక్వేషన్స్ అవసరం లేదు. At the same time, the value of R, that is 0.0821 liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse, and 8.314 joule per mole per Kelvin. You need to remember these particular values. Then moving on to the next topic here. Metallurgy. So the moment you're talking about the case of metallurgy, so first and foremost thing, what do you mean by metallurgy?
The properties of metals. So metallurgy in the sense, the science of extracting a metal from the ore. Now, I think yesterday we discussed what is ore, what is mineral. But ore and mineral basic difference ఏంటి? సో కమర్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ సబ్స్టెన్స్ నుండి అయితే మెటల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఓర్ అని అంట. అంటే మెటల్ని మనం తయారు చేస్తున్నాం, ఖచ్చితంగా లాభాలు మాత్రమే రావాలి, నష్టాలు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రాకూడదు. సో అటువంటి వాటిని ఏమంటాం? ఓర్ అని అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మినరల్. మరి మినరల్లో మెటల్స్ ఉండవా అంటే మినరల్లో మెటల్స్ ఉంటాయి, కానీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మెటల్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మినరల్ when compared to the case of ores. Now, the moment talking about the case of metallurgy, here we talk about the properties of metals. Leda, you're talking about extraction of a particular metal. Now, for example, you talk about few metals around us. మనం చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో యూజ్ చేస్తున్న లేదా మనం చూస్తున్న అనేక రకాల మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో. Now, for example, silver. Now, if you talk about the case of silver, రోజు యూజ్ చేస్తుంటే యూజ్ చేయకున్న సిల్వర్ after few days the color of that one is changing, it changes to black in color. Now we say that silver is corroding ani. But remember one thing, silver will never react with oxygen, it always reacts only with sulfur matrame. At the same time, the moment you're talking about the case of iron, again iron will form rusting process ani anta. At the same time, copper color is changing to green in color. Now, all these metals, they are undergoing one thing which is known as corrosion. Then, what of the case of gold? Gold ain't gold, is it undergoing corrosion? Yes or no? Yes or no? No. Why? Why? Silver ornaments ఏమో కలర్ మారిపోతున్నాయి. సిల్వర్ ఆర్నమెంట్స్ కలర్ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. ఆర్నమెంట్స్ అని అన్నప్పుడు కాళ్ళకు పెట్టిన పట్టీలు కావచ్చు, లేదా మన ఇంట్లో యూజ్ చేసే దేవుడి దగ్గర యూజ్ చేసే ప్రమిదలు కానివ్వండి, కుంకుమని కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా కలర్ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. అలాగే కాపర్, సో ఇంట్లో ఉన్న రాగి బిందెలు ఏవైతే ఉన్నాయో, లేదా రాగి గ్లాసులు ఏవైతే ఉన్నాయో, లేదా డాక్టర్ కాపర్ బాటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మరి ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ద కలర్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఇస్ చేంజ్. మళ్ళీ రాగి విషయంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాకింగ్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏ కాపర్, ఆ కాపర్ని క్లీన్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్. కొంతమంది చింతపండు యూజ్ చేస్తారు, మరి కొంతమంది పితాంబరి యూజ్ చేస్తారు. సో యూఆర్ యూజింగ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ యూఆర్ క్లీనింగ్ దట్ పర్టికులర్ కాపర్ అండ్ యూఆర్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ కెమికల్. Then what about the case of gold? Is the color of gold changing? No. What about the case of platinum? Platinum use chestunda cheyadam leda first thing. Come on guys, those who are sitting at the back benches, have an idea, right? Golden days are ahead in front of you, right? Mundu future chala baaguntundi, right? Maybe after 3 years from now or after 4 years from now, the demand will start. Then you have to meet the demands, right? Ippudante I'm lucky enough because I'm sustaining with gold, but for you people, the people will start demanding platinum, right? So come on, the moment you're talking about the case of platinum, first thing, platinum is a white metal. It is a white metal. Gold, yellow metal. ఈ రెండు కూడా ఆర్నమెంట్స్ తయారీలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. ప్లాటినం ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది. The reason for that one, gold kanivandi, platinum kanivandi, these two metals, they will never react. Leda, I put the word in a more better way, they are least reactive. That is the most appropriate word. They do not react in a word used cheyakunda. We say that they are least reactive in nature. At the same time, there are some metals, if you talk about the case of a potassium, sodium, calcium, they are highly reactive in nature. To what extent ani not, for example, oka chinna sodium ball teeskoni, the moment you drop in water, it explodes. పాత సినిమాల్లో చూపిస్తాం, నీళ్ళలో బాంబులు వేస్తూ ఉంటారు,
కానీ మనందరికీ తెలుసు నీళ్ళలో బాంబులు వేసి నీళ్ళలో బాంబులు పేలవు అనేసి. కానీ సినిమాల్లో చూపించేది నీళ్ళలో బాంబు వేసినా కూడా నీళ్ళలో బాంబు పేలుతుంది. మరి ఆ 1970s 1980 ఆ టెక్నాలజీ లేదు. ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ఏంటంటే వాటర్లో కూడా బాంబ్స్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతాయి. ఆ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఉంది, ఒక 40 years బ్యాక్ లేదు. కానీ పాత సినిమాల్లో చూపిస్తాడు నీళ్ళలో బాంబులు వేసినా కూడా పేలుతా ఉంటాయి. మళ్ళీ అవి ఏంటి అంటే అవి సోడియం బాల్స్. సోడియంని వాటర్లో వేసిన వెంటనే ఇట్ ఎక్స్ప్లోడ్స్. ఇట్ ఈస్ హైలీ రియాక్టివ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సోడియం కున్న మరొక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే it will never react with steam. It is highly reactive with cold water, but it never reacts with steam. ఆవిరితో ఎప్పుడు కూడా రియాక్ట్ అవ్వదు. It reacts only with the case of your cool water alone. You can find this point in your NCERT or CBSE books 10th class లో ఉన్న point ఇది, right? Sodium will always react very much vigorously with cool water, but not with the case of steam. So here in this case, in case of metallurgy, we talk about some of the metals which are reactive in nature, which are non-reactive in nature. Now, for example, potassium, potassium, calcium, magnesium, and aluminium. These are highly reactive in nature. A sequence good to bet for now. These are highly reactive in nature. Sodium, potassium, calcium, magnesium, and aluminium, they are highly reactive in nature. At the same time, zinc, lead, iron, copper, these are moderately reactive in nature. Zinc, iron, lead, copper, they are moderately reactive in nature. And at the same time, silver, gold, and platinum, these are least reactive in nature. ఇందులో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ 10 metals he will be giving any 4. ఆ 4ని you have to arrange them in the order of their reactivity. హై నుండి లో రియాక్టివిటీ or low to high reactivity. Potassium, sodium, calcium, magnesium, and aluminium, highly reactive. Zinc, lead, iron, copper, moderately reactive. Silver, gold, and platinum, they are least reactive in nature. They are least reactive in nature. Right. So in case of metallurgy, we have got different methods for the removal of impurities. First one, we talk about the case of calcination. Calcination. Now, what is this particular method which is known as calcination? So heating of an ore in the absence of air, గాలి లేకుండా, in the absence of air, is known as calcination. Heating of an ore in the absence of air is known as calcination. మరి calcination కొరకు which ores do we use here? So which ore అంటే in general మనం యూస్ చేస్తున్న ores, you can have carbonate ore, you can have sulfide ore, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా metals. So for example, if at all you're talking about the case of iron అనుకుందాం, we know that ferric carbonate అని అంటాం, ferrous sulfate అని అంటాం, ferrous hydroxide అని అంటాం. So in simple, we say that we're talking about the case of carbonates కావచ్చు, లేదా sulfides కావచ్చు, or else you even talk about the case of oxides అని అంటాం. మరి calcination process దేని కొరకు యూజ్ చేస్తాము అంటే, sulfide ores are used for calcination. Sulfide ores are subjected to calcination process. Sulfide ores are subjected to calcination process.
సో క్యాల్సినేషన్ ప్రాసెస్లో మనం ఉపయోగించే ఓర్ ఏది అంటే కేవలము సల్ఫైడ్ మాత్రమే. ఓన్లీ ద సల్ఫైడ్ ఓర్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు క్యాల్సినేషన్. దెన్ వీ హ్యావ్ గట్ వన్ మోర్ మెథడ్, మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్లో మెటల్స్ని మనము తయారు చేసే క్రమంలో వీ హ్యావ్ గట్ ఈవెన్ వన్ మోర్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రోస్టింగ్ అని అండి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్యాల్సినేషన్, అలాగే సెకండ్ వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రోస్టింగ్ అంటాం. మరి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాల్సినేషన్ అండ్ రోస్టింగ్? క్యాల్సినేషన్ అంటే ఏమన్నాం, ఒక పర్టికులర్ ఓర్ యు ఆర్ హీటింగ్ that one in the absence of air. Now the moment talking about the case of roasting, it is quite opposite. Heating of a ore in the presence of air, gali samakshamlo, heating of a ore in the presence of air, in the presence of air is known as roasting. Heating of an ore in the presence of air is known as roasting. మరి రోస్టింగ్ ప్రాసెస్లో ఏ ఓర్ యూజ్ చేస్తారు అని అంటే కార్బోనేట్ అండ్ ఆక్సైడ్స్. కార్బోనేట్స్ అండ్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు రోస్టింగ్ ప్రాసెస్. Carbonates and oxides are subjected to roasting process. Carbonates and oxides are subjected to roasting process. Sulfides are for calcination, carbonates and oxides are for roasting process. Then we have got one more method here. So you talk about a method which is known as galvanization అని అంటాం. A previous question కూడా galvanization. What is this particular galvanization process అంటే ఏంటి? Now for example, if you talk about the case of iron కానివ్వండి లేదా స్టీల్ కానివ్వండి, రెండు ఒకటేనామా? ఐరన్, స్టీల్, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ సమ్వేర్ ఎస్ఎస్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, మూడు ఒకటేనా? లేదా స్టీల్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రెండు ఒకటేనా? రెండు ఒకటి కాదు. స్టీల్ వేరే, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వేరే. మరి స్టీల్కి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే స్టీల్లో ఐరన్ ఉంటుంది, కార్బన్ ఉంటుంది. అలాగే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో ఐరన్, కార్బన్, నికిల్, క్రోమియం రాపిస్తాను. అవి కూడా వాట్ ఇస్ ద ఐ టెల్ యూ దట్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఐరన్, నికిల్, క్రోమియం అండ్ కార్బన్. స్టీల్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఐరన్ అండ్ కార్బన్. ఐరన్లో వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఐరన్ మాత్రమే ఉంటుంది. రైట్, యాజ్ సెడ్ ఎర్లీ, ఐ థింక్ చెప్పినట్టున్నాను ఇంతకుముందు. రైల్వే ట్రాక్స్ ఉంటాయి, రైల్వే పట్టాలని అంటాం. సో దోస్ particular railway tracks, they are laid using, they are made of steel, it is not iron. రైల్వే ట్రాక్స్ కానివ్వండి, కన్స్ట్రక్షన్లో మనం యూజ్ చేసే అంటే పిల్లర్స్లో కానివ్వండి, స్లాబ్లో కానివ్వండి, వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ రాడ్స్ అండ్ దోస్ particular రాడ్స్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ మేడ్ ఆఫ్ స్టీల్, ఐరన్ రాడ్స్ కాదు. కానీ మనం అందరం కూడా జనరల్గా ఇంకా స్పష్టంగా చెప్తే చదువురాని మేస్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా సార్ స్టీల్ అయిపోయింది అని చెప్తారు, లేదా స్టీల్ వచ్చింది అని చెప్తారు. కానీ చదువుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఆ పర్టికులర్ స్టీల్ని ఐరన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. రైట్, చదువు రాని వాడు స్టీల్ని స్టీల్ అని అంటే, చదువుకు వచ్చిన వాడు మాత్రం స్టీల్ ఐరన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద చేంజ్. రైట్, సో హియర్ ఇన్ కేస్ కన్స్ట్రక్షన్లో మనం యూజ్ చేసేది ఐరన్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్టీల్. అలాగే రైల్వే పట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈవెన్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ ఓన్లీ స్టీల్ మాత్రమే, నాట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటే మనం ఇంట్లో మనం యూజ్ చేస్తున్న ప్లేట్లు, గ్లాసులు, టిఫిన్ డబ్బాలు ఏవైతే అవన్నీ కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. రైట్, నౌ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఈ రెండు కూడా రస్ట్ ఫామ్ కాకూడదు. ఐరన్ అండ్ స్టీల్ రెండు కూడా రస్ట్ ఫామ్ కాకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్న ఈ మెట్రో పిల్లర్స్ ఏవైతే ఫ్లైఓవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫ్లైఓవర్స్లో ఎట్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఒక జాయింట్ వేస్తూ ఉన్నారు, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మేడ్ ఆఫ్ మెటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్బీ నగర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. Right, it is totally, this particular part is completely made of a metal. Now what is that ani ante, again it is made of steel. Now there in that case a steel and rust form kaakunda. So in order to prevent iron and steel from rusting process, rust form kaakunda, we use a layer of zinc coating on that.
zinc coating is used on iron or steel. A process ni manamo galvanization ani antaru. So question is of two types. Now to prevent the rusting of iron and steel, which process is used? Galvanization. In galvanization process, to prevent the formation of rust on iron and steel, which coating is used? Zinc coating is used, right? With the heading galvanization. Galvanization. To prevent the formation of rust, to prevent the formation of rust on iron and steel, to prevent the formation of rust on iron and steel, a layer of zinc coating, a layer of zinc coating is used, which is known as galvanization, which is known as galvanization. Then we have got one more method here, that is electroplating. Electroplating. Now, the moment you're talking about the case of electroplating, what is this particular process? Now, for example, గతంలో, talking of the past, సో గతంలో కొన్ని ఆర్నమెంట్స్కు బంగారు పూత వేయించేవాళ్ళు, రైట్? ఇంట్లో లేడీస్ ఉంటే దే ఆర్ వెరీ మచ్ అవేర్ ఆఫ్ దాట్. గోల్డ్ కోటింగ్ వేయించేవాళ్ళు. మరి గోల్డ్ కోటింగ్ వేస్తే ఏమవుతుంది అన్నప్పుడు, దాట్ పర్టికులర్ మెటల్ ఇట్ అపియర్స్ టు బి గోల్డ్. మరి ఫర్ ఎవర్ అలాగే ఉండిపోతుంది, లేదా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఊడిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టెంపరీ వన్. లేదా ఒకప్పుడు రిస్ట్ వాచెస్, చాలా మంది గోల్డ్ కలర్లో వాచ్లు పెట్టుకునేవాళ్ళు. మరి ఆ గోల్డ్ కలర్లో వాచ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఒక 2 months or 3 months తర్వాత దాని యొక్క అసలు కలర్ ఏదో అప్పుడు బయటపడతా ఉంటుంది. ద కలర్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ అవే విత్ స్వెట్ అండ్ సన్లైట్, అండ్ దెన్ ద రియల్ కలర్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. సో వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ దేర్, యు ఆర్ గివింగ్ ద కలర్ ఆఫ్ ఎ కాస్ట్లీ మెటల్. గోల్డ్ ఇస్ ఎ కాస్ట్లీ మెటల్. కాస్ట్లీ మెటల్ కలర్ని మనం ఒక చీప్ మెటల్కి, తక్కువ కాస్ట్ ఉన్న మెటల్కి మనం అందిస్తున్నాము, ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ దాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అని. Maybe your kids at that time, or else few years back, especially women use, ladies use ornaments ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఎవరైతే గోల్డ్ ఎఫర్ట్ చేయలేరో, సో నకిలీవి కొనుక్కొచ్చి వాటికి గోల్డ్ పూత వేయించేవారు. బట్ ఈ రోజు డేట్లో, యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్, 1 gram gold has come into picture. 1 gram gold has come into picture. Right, as far as my knowledge is concerned, ఒక 8,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే టాప్ టు బాటమ్ మొత్తం దిగేసుకోవచ్చు. రైట్, అమ్మోర్ లాగా రెడీ అయిపోవచ్చు. ఒక కాస్ట్ ఆఫ్ అరౌండ్ 8,000 రూపీస్. బట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ దాట్ ఇన్ దాట్ పర్టిక్యులర్ 1 gram gold, are we really having some amount of gold in that? At least do you have silver in that? Now there is the one previous question which is based on that. Gilt jewelry is the composition of. Gilt jewelry లో ఉండే మెటల్స్ ఏవి? Now, as on today's ఒకవేళ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి, గిల్ట్ జ్యువెలరీ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 6 months or 1 year తర్వాత కూడా షైనింగ్ తగ్గుతూ వస్తుంది. షైనింగ్ తగ్గుతుంది, కానీ ఆ మెటల్ ఎక్కడ కూడా నల్లగా మారదు. గతంలో ఏంటి అన్నప్పుడు, బంగారు పూత వేయించినప్పుడు ఒక 6 months or 3 months తర్వాత ఆ గోల్డ్ ఎల్లో కలర్ పెయింట్ అంతా వెళ్ళిపోయి నల్లగా తయారవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఈ రోజు డేట్లో యూస్ చేసే 1 gram గోల్డ్లో ఎక్కడ కూడా ద మెటల్ ఈస్ నాట్ టర్నింగ్ అవుట్ బ్లాక్ ఇన్ కలర్, ఇట్ ఈస్ రిమైన్ ఇన్ ఎల్లో కలర్, బట్ షైనింగ్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. The reason for that, in case of your gilt jewelry, they are using the combination of tin and copper. ఆ రెండింటిని ఎప్పుడైతే మిక్స్ చేస్తారో, ద రిజల్టెంట్ మెటల్ విల్ బి ఎల్లో ఇన్ కలర్. మరి కొత్తవి కొన్నప్పుడు షైనింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఆ ఎల్లో కలర్కి మళ్ళీ ఒకసారి ప్లేటింగ్ వేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ బ్రైట్ అండ్ షైనింగ్. ఓ 6 months తర్వాత ఆ బ్రైట్నెస్ అంతా పోతుంది, కానీ ద ఒరిజినల్ కలర్ ఏది, ఎల్లో కలర్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. Now, what is this electroplating అని అంటే, the process of giving, the process of giving the color of, the process of giving the color of
A costly metal, a costly metal, the process of giving the color of a costly metal to a cheap metal is known as electroplating. The process of giving the color of a costly metal to a cheap metal is known as electroplating. Then, gilt jewelry is the combination of gilt jewelry is the combination of tin and copper. Gilt jewelry is the combination of tin and copper. So we'll stop here for today and we'll continue this tomorrow.